எஸ். ஸோ ஆன்லைன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு அக்னாலேஜ்மெண்ட் கொடுங்க. இருக்கீங்களா? ஷால் வி ஸ்டார்ட்? ஓகே. குட் மார்னிங். நான் இந்த சேட் நான் ரொம்ப விசிபிளாக இல்லாமல் இருந்தது. ஃபைன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஃபியூ திங்ஸ் டுவர்ட்ஸ் எண்ட் அதை ரஷ் த்ரூ பண்ணுற மாதிரி ஆகும். அப்சல்யூட்லி நீங்கள் வந்து இஃப் யூ ஃபீல் லைக் படித்ததெல்லாம் மறந்து போகுது, பயமாக இருக்குது, வாட் வில் ஹேப்பன், எதுவுமே வரி பண்ண வேண்டாம். அப்படின்னு சொன்னாலும் எக்ஸாமில் த சேம் குவான்டம் ஆஃப் டென்ஷன் இதெல்லாம் இருந்திருக்கும் எனக்கும். பட் somehow அதையும் தாண்டி ஐ வில் கம் டு எ ஸ்டேஜ் வேர் ஐ நோ தட் நத்திங் கேன் பி சேஞ்ச் இன் பாஸ்ட். ஸோ லாஸ்ட் 3 months லைக் தட் ஐ ஷுட் ஹவ் டன், லைக் திஸ் ஷுட் ஹவ் டன், ஐ ஹவ் டன் லெஸ், நத்திங் லைக் த தாட்ஸே வேண்டாம். ஸோ வித் த வாட் எவர் மைண்ட், என்விரான்மெண்ட், வாட் எவர் அப்ளிகபிள் டு மீ, ஐ ஹாவ் கிவன் மை பெஸ்ட். ஸோ அந்த ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் உள்ளே கொண்டு வாங்க. ரெக்ரெட் வேண்டாம். ஒரு கில்ட்டினஸோட எக்ஸாமுக்கு போகவே கூடாது. ஸோ ஐ ஹவன் டன் தட், திஸ் இந்த மைண்ட் செட் இஸ் நாட் அட் ஆல் ரிக்வயர்ட் பிகாஸ் ஆல் தீஸ் திங்ஸ் இஸ் நாட் கோயிங் டு டூ எனி வேல்யூவேஷன் நவ், மேபி ஆஃப்டர் எக்ஸாம். ஸோ மேபி ஆஃப்டர் ரிசல்ட்ஸ். இப்போதைக்கு என்ன மாதிரி ஸ்டேட் இருக்குன்னா அப்சல்யூட்லி ஐ டோன்ட் ஹவ் எனி கில்ட் ஃபீலிங் வித் வாட் எவர் மைண்ட் தட் கேம் டு மீ, with whatever environment that I had, with whatever resources I had, I have prepared. So I am going to face the exam and going to give my best. So whatever results come, let me accept as it is. So past cannot be changed. Unnecessarily thinking about that could have been done, this could have been done is going to add lot of pressure. அது ஒன்று. ரெண்டாவது, even if it is going to be a ranker, all India first ranker, will also have the same feeling like nothing has come to the mind memory. So everything is feeling like forgotten. See, some days, no, suddenly you think about entire advanced accounting subject as a faculty who is dealing in for 25 years, டக்குன்னு எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாத மாதிரி இருக்கும். ஸோ டக்குன்னு அட்வான்ஸ் அக்கௌண்டிங்கில் அப்படின்னா ஒரு பிளாங்க் ஸ்க்ரீன் தான் காமிக்கும். So a specific question is posted, then my thinking will ensure that it is getting unwinded and it will give the answer. Don't worry. ஸோ அதனால் டக்குன்னு படித்ததெல்லாம் மறந்து போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் இருக்கே, அது நேச்சுரலாக வில் கம். அதுவும் பயத்தில், நர்வஸ்னஸில் நேச்சுரலி ஆல் திஸ் இமோஷன்ஸ் வில் பி தேர். மீ, ஆர்எஸ்என் சார், எஸ்எஸ்ஆர் சார், மகேஷ், சுமன் எல்லாருமே would have undergone, all the rankers would have undergone, all the candidates who have cleared 3.5 lakhs started accounts would have undergone அதே ஃபீல் தான் உங்களுக்கும் வரும். ஸோ டோன்ட் வரி. அதனால் பாஸ்ட் கரெக்ஷன் பண்ண முடியாது. மறந்து போகிறதுன்றது ஒரு மித்து தான். டெஃபினட்டாக கொஸ்டின் பார்த்து நீங்கள் யோசிச்சா பிரெயின் வில் அன்வைண்ட் மெனி திங்ஸ் வாட் ஹாஸ் பீன் லேர்ன்ட் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் இட் வில் கிவ் யூ எ கிளாரிட்டி அண்ட் யூ ஷுட் கோ பை தட் அண்ட் யூ வில் ஆன்சர் இட். ஓகே, அதனால் தயவு செஞ்சு தேவையில்லாத பயம் வேண்டாம். மூணாவது, என்ன வேணால் ரிசல்ட் இருக்கணும், ஒரு ரிசல்ட்னால ஒன்றும் ஆக போகிறதில்ல, தட்ஸ் ஆல். விச் மீன்ஸ் அந்த மாதிரி மைண்ட் செட் தான் இருக்குது. பயமே என்ன, ஐயோ அப்படின்ட்டு எக்ஸ்பெக்ட் ஃபார் த வேர்ஸ்ட். சரி, பெண்ண ஆக்சுவலி டூரிங் த படிக்கிற டைம் ஆஃப் 6 months ஆஃப் பிஃபோர் கிளாஸ் வாட் இஃப் ஐ ஃபெயில் அப்படின்ற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எக்ஸாம் டைமுக்கு போகும்போது டசன்ட் மேட்டர், ஐ ஹாவ் நத்திங் டு லூஸ் அப்படின்ற மாதிரி எக்ஸாம் எழுதுறோம். பிகாஸ் எக்ஸாம் சப்போஸ் ஃபெயில் ஆச்சு அப்படின்னா அது எண்டு கிடையாது, தட்ஸ் நாட் த எண்டு. அது உங்களையும் உங்கள் ஃப்ரெண்டையும் செப்பரேட் பண்ணாது. தட் வில் நாட் மேக் யூ ஆல்வேஸ் லாஸ்ட் இன் த ரேஸ். இந்த பீப்புள் நாட் டுடே ரன்னிங் ரேஸ். ஸோ ஏர்னிங்ஸில், நேமில், ஃபேமில் ஆல்வேஸ் ஐ பி பிஹைண்ட். ஆனால் நத்திங் இல்லை லைக் தட். ஐ கேன் ஜஸ்ட் சேஞ்ச் இட் இன் another, முன்னாடியே 6 months, நான் another 3-4 months ஐ கிளியர் அண்ட் ஓவர் ஆல்ரெடி காட் ரேங்க் இந்த அட்டெம்ப்ட், அவங்களையும் நான் ஓவர் கம் பண்ண முடியும். ஸோ வி ஹாவ் டைம். ஸோ டோன்ட் வரி. இப்போதைக்கு நாளைக்கு எக்ஸாமில் ஐ ஹாவ் டு கிவ் பெஸ்ட். ஸோ தேர் பை ஃபியர் ஆஃப் ஃபெயிலியரை ரிமூவ் பண்ணுங்க. டசன்ட் மேட்டர், ரிசல்ட் டசன்ட் மேட்டர், ஐ எம் கோயிங் டு கிவ் மை பெஸ்ட். வாட் எவர் ரிசல்ட் கம் ஐ வில் எக்ஸ்பெக்ட். ஆனால் நான் செம்மையாக பண்ண போகிறேன். நெக்ஸ்ட் அந்த 3 hours டுமாரோ 2 to 5
செம்ம எனர்ஜியாக செம்மையாக நான் பண்ண போகிறேன் அப்படின்ற மைண்ட் செட் கொண்டு வாங்க. ஸோ இந்த 3 திங்ஸ் தான் இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டாக இருக்கணும். பாஸ்ட் கரெக்ஷன், கில்ட்டினஸ், ஐயோ நான் பண்ணலை, நான் தப்பு பண்ணிட்டேன், நான் சரியாக படிக்கலை, நான் டைம் வேஸ்ட் பண்ணினேன், இந்த கில்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுங்க. ஐயோ இல்லை, படித்தவங்க, நல்லா படித்தவங்க 2 மந்த்ஸ் வேஸ்ட் பண்ணால் படித்தவங்க மறந்து போகுது, அதையும் ரிமூவ் பண்ணுங்க. அது ஒரு மித்து, அதை பற்றியும் வரி பண்ணாதீங்க. தேர்டு, ரிசல்ட் என்ன ஆகும், அதையும் வரி பண்ணாதீங்க. என்ன வேணா ஆகட்டும். ஸோ இந்த ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார் டுமாரோஸ் எக்ஸாம், ஐ டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிகாஸ் டுவர்ட்ஸ் எண்டு சொல்லணும் அப்படின்றத டக்குன்னு மறந்து போயிடுவேன் சொல்கிறதுக்கு. ஸோ இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்டை வச்சுக்கோங்க. கில்ட்டு வேண்டாம். கண்டிப்பாக யார் வேணாலும், நல்லா படித்தவனாலும் சரி, படிக்காதவனாலும் சரி, எவனுக்கு வேணால் எப்படி வேணால் மேட்ச் ஆகும். சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் டு டெல், சார் அந்த என் ஃப்ரெண்டு 3 நாள் தான் படித்தா பாஸ் பண்ணிட்டான், அது அவனோட டைம். ஸோ தேர் ஆர் மெனி ஃபேக்டர்ஸ் பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல். அதனால் அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் விட்டுருங்கன்னு சொல்கிறேன். நான் பண்ணினேன் பண்ணலை அது விட்டுருங்க, ஞாபகம் இருக்கு இல்லை விட்டுருங்க, எக்ஸாமினேஷன் ஃபெயிலு அதையும் விட்டுருங்க. நான் நாளைக்கு எக்ஸாமில் 3 hours செம்மையாக பெர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறேன். ஐ எம் கோயிங் டு பெர்ஃபார்ம் டு த பெஸ்ட் ஆஃப் மை எபிலிட்டி, வாட் எவர் ஐ ஹாவ் கேதர்ட், அட்ஸ் ஆல். ஓகே, கேன் ஐ ப்ரொசீட் ஃபார் த ரிவிஷன்? ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுங்க. ஃபைன். ஓகே. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்னைக்கு ஜஸ்ட் ஸ்ட்ரைட் அவே ஸ்டார்ட் ஆகி 2 or 3 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரிக்வெஸ்டட் லைக்னோ சும்மா பைபேக்கை கொஞ்சம் ரிவைஸ் பண்ணுங்க சார். ஏன்னா எவ்ரி எக்ஸாமினேஷனில் 5 marks 7 marksனு கேட்கக்கூடிய ஒரு டாபிக் தான் பைபேக் ஆஃப் செக்யூரிட்டிஸ். Buyback of securities. Easiest topic. I don't know. Is there any difficulty at all in this topic, my dear friends? ரெண்டு பார்ட் தான், my dear friends. ஒன்று பேசிக் அக்கவுண்டிங் என்ட்ரிஸ் ஃபார் பைபேக். இன்னொன்று கம்ப்யூட்டிங் த சீலிங் மேக்ஸிமம் பைபேக். இஸ் கம்ப்யூட்டிங் த சீலிங் ஃபார் பைபேக். இந்த மாதிரி ரெண்டு செக்மெண்ட் ஆஃப் ப்ராப்ளம் ஏரியா தான் யூ ஃபைண்ட் இன் பைபேக். There are so many things we have discussed in the class, and that is better. பேசிக்காக ப்ராப்ளம்னா இவ்வளோ தான். So in a balance sheet of any entity, if you say equity share capital of rupees 10, it is like 20 lakhs. இப்படின்னு ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்கும். ஸோ மெனி அதர் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும். ஸோ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸில் இமேஜின் இட் இஸ் கிவன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். அப்போ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக்சுவலி திஸ் கம்பெனி இஸ் ஹேவிங் 2 lakh shares. Imagine, my dear friend, 30,000 equity shares bought back for rupees 18 per equity share, like that information given. இப்போ இதுக்கு பேசிக்காக ஃபர்ஸ்ட் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வைஸ் வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இட் இஸ் சே ஈக்விட்டி ஷேர்ஸ் equity shares buy back or bought back to bank. Shares bought back to bank. It is 30,000 shares into rupees 18. So we understand that it is 5,40,000. 5,40,000. அதுக்கப்புறம் இந்த bought back shares is getting cancelled, which means it is cancelled against the share capital. இந்த ஷேர் கேபிட்டலில் வி ஹாவ் ஃபேஸ் வேல்யூ இந்த பேலன்ஸ் ஷீட். அப்போது ஷேர் கேபிட்டலோட கேன்சல் ஆகுது. அப்போ அதுக்கு அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வில் பி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் கேன்சலேஷன். இது கேன்சல், இது பை பேக் அண்ட் பேமெண்ட், இது கேன்சலேஷன். ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ஆஃப் rupees 10, 18,000 ஷேர், இட் இஸ் 1 lakh, 30,000 ஷேர். 30,000 ஷேர், இட் இஸ் rupees 3 lakhs. 3 lakhs. We find premium on buyback. Extra கொடுத்த 8 rupees is premium on buyback, which is 2,40,000 to equity shares bought back 5,40,000. இப்படின்னு சிம்பிள் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி. ஒன்று bought back entry by making payment, bought back shares கேன்சல் பண்ணுறோம். ஓகே, அப்போது என்ன ஆச்சு? இப்போது லிட்ரலி பேலன்ஸ் ஷீட் எஃபெக்ட் என்ன? ஷேர் கேபிட்டல் ரெடியூஸ்டு, ஆல்சோ பேங்க் பேலன்ஸ் ரெடியூஸ்டு. Only thing is you have a loss now, 2,40,000. This loss will be generally adjusted against securities premium. அது இல்லைன்னா it will be adjusted against P&L. So securities premiumல this amount will be adjusted. Premium on buyback. இது ஒரு loss. அப்போ 2,40,000 loss will be adjusted. இப்போ இந்த 3 என்ட்ரி பாஸ் பண்ணும்போது என்ன எஃபெக்ட்? அப்போ we understand பேங்க்ல 5,40,000 போச்சு, ஷேர் கேபிட்டலில் 3 lakhs போச்சு, செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் 2,40,000 gone. That's all. So that way we understand ஒரு பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இந்த 3 என்ட்ரியில் இதான் எஃபெக்ட். ஸோ தட் வே பேசிக் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி, அமௌண்ட் பெய்டு, ஷேர்ஸ் பாட் பேக், தென் கேன்சல்டு, தென் ப்ரீமியம் இஸ் கெட்டிங் அட்ஜஸ்டட். Only one more requirement is that
To the extent of the share capital that is bought back, face value of share capital bought back, we should be creating a CRR or reserve create பண்ணோம். To the extent of the face value, we should be creating CRR. So generally CRR will be created out of free reserves. Buyback of equity shares மட்டும் applicable we will be having securities premium available for CRR. So securities premium, say general reserve, P&L will be creating something called CRR. It's a transfer of one reserve to another reserve entry. And the மாதிரி accounting entry will be passed. இதுதான் basic accounting for buyback. இதில் additional entries what and all it can comes அப்படின்னா to arrange funds for this payment existing investments அதான் இருந்தால் maybe sold. அப்போ ஒரு சாதாரண investment sale entry. It is not buyback or a chapter related. Funds investment sold or asset sold entry will be what? Bank account debit sale value. Credit investment book value. Difference will be there. Difference in the that will be recognized in profit or loss or sale entry. Similarly, along with the buyback of equity shares, sometimes a preference share capital, if any, will be redeemed because the company might have an obligation to redeem. So thereby, and the preference share capital will be redeemed. Adukku generally, I will make a due entry because it is not a direct buyback from the market. So preference share capital, premium on redemption to preference shareholders. அப்படின்ட்டு will make a due entry. அதுக்கப்புறம் will make the payment to preference shareholders to bank. அப்படின்னு additional 2 entries will come. Only thing is, again in the premium on redemption is a loss, generally adjusted against securities premium. Premium on redemption, premium on buyback, எல்லாமே adjusted against securities premium. அதே மாதிரி to the extent of face value of preference share capital redeemed, you may have to create CRR. அந்த மாதிரி CRR create பண்ணும்போது preference share capital related CRR when you want to create, you cannot create out of securities premium. It can be only out of free reserves, general reserve, P&L account will be creating CRR. These are the maximum accounting entries. இதுதான் சாதாரணமாக எல்லா சமனையும் வரக்கூடிய entries. So maximum entries are like this: sale of investment, preference share cap redemption due, அதுக்கப்புறம் பேமெண்ட், அதோட ப்ரீமியம் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட், தென் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் டு சிஆர்ஆர். அதே மாதிரி ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் ரிலேட்டடாக இதே மாதிரி 4 என்ட்ரி. ஃபஸ்ட்டு பேமெண்ட், அப்புறம் கேன்சலேஷன், adjustment of premium on buyback, transferring to CRR. Maximum or 9 entries, we can just conclude maximum secure the buyback problem, my dear friends. Also, they may ask you, maybe a 10-mark question, they may ask you balance sheet also. Balance sheet அப்படின்னா basic changes would have happened. எதுக்கு PP இல்லை no changes. So you will find that cash and bank will be changed. Cash and bank will be changed. அதே மாதிரி share capitalum, the reserves and surplusum will be changed. So equity share capital bought back அது reduced. Preference share capital reduced. Reserves and surplusல security premium reduce ஆயிருக்கும், general reserve reduce ஆயிருக்கும், CRR increase ஆயிருக்கும். That's the only change. Current liabilitiesல no change, non-current liabilitiesல no change. So that way you can prepare a simple balance sheet. அப்போ accounting for buyback பயங்கர easy பா. Hope you understood this accounting entry. Easiest topic, easiest entry. Preference capital redemption due, payment, adjusting premium, CRR. Equity shareholders, first payment, அப்புறம் cancellation, adjusting premium, CRR. அப்படின்னு பேசிக்கான நார்மல் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி. இது ஒரு 7 to 10 marks question, my dear friends. சரி, அப்போ ஒன் ஸ்டூடெண்ட் வாஸ் ஆஸ்கிங், சார் ஏதோ இஎஸ்ஓபின்னு எதோ வந்ததே சார் அப்படின்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இஎஸ்ஓபி இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் த சிலபஸ். அந்த ஸ்டடி மாடல் இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் வரி பண்ணி ரொம்ப ஓவராக திங்க் பண்ணால் அது ரிவிஷன் கிளாஸில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. இஎஸ்ஓபின்னு தனி சாப்டர். இஎஸ்ஓபி அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா, ஐ மீன் வி கான்ட் டேக் இட் நவ். ஸோ ஒரு ஷேர் ஆப்ஷன் டு எம்ப்ளாயி கொடுக்கும்போது வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் தட் யூ வில் பி கிரியேட்டிங் சம்திங் கால் employee stock option outstanding for the difference between, அதாவது through this ESOP outstanding some benefit will be given to employee. What is the benefit? Difference between market price and exercise price. Market price 30 rupees இருக்கும்போது we are telling employee you can buy the share for 20 rupees. அப்போ ஒரு concession we are giving, no, and the concession will be there in the ESOP account. அந்த கன்செஷன் வில் பி தேர் ESOP அக்கௌண்ட். ஸ்பெசிஃபிக்காக அந்த சம்மே சொல்கிறேன். அப்போது அந்த 30 rupees இஷ்யூ ப்ரைஸு, ஐ மீன் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் இஸ் 30 rupees, இஷ்யூ ப்ரைஸ் 20 rupees. ஒரு கன்செஷன் இருக்குது, அந்த கன்செஷன் ESOP இருக்கும். ஆக்சுவலி இட் ஷுட் பி தேர் இன் ரிசர்வ்ஸ் அண்ட் சர்ப்ளஸ். அந்த சம்மில் இட் இஸ் தேர் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டிஸ்னு சொல்கிறான். ஸோ தேர் வே வி ஆர் அஸ்யூமிங் இட் இஸ் தேர் இன் கரண்ட் லைபிலிட்டி. ஸோ வென் திஸ் shares are exercised means what? Employees will give money. How much money they will give? 20 rupees. Excise price they will give.
Now only thing is upon the ESOP create பண்ண 10 rupees will be cancelled. It will be showing a credit balance. It should be shown as part of reserves and surplus. அது liability அந்த சம்ல இருக்கு. So ESOP 10 rupees to equity share capital face value. ஃபேஸ் வேல்யூ அங்கே 10 ருபீஸாக இருந்தது. டூ செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் இட் இஸ் 20 ருபீஸ். இங்கே இந்த அமௌண்ட் மேட்ச் ஆகிறதுனால இது அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ திஸ் இஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த டோட்டல் அமௌண்ட் மைனஸ் ஃபேஸ் வேல்யூ வில் பி த அமௌண்ட் டு பி ரெக்கக்னைஸ் செக்யூரிட்டிஸ் ப்ரீமியம் அப்படின்னு சிம்பிளான அக்கௌண்டிங் அந்த சம்மில் இது பண்ணுறோம். மற்றபடி இஎஸ்ஓபி பேஸ் பண்ணி நிறைய சம்மெல்லாம் வரும். பிகாஸ் இஎஸ்ஓபி இஸ் நாட் பார்ட் ஆஃப் சிலபஸ். இந்த சம் ஏன் வந்ததுன்னா எர்லியர் தேர் வாஸ் இஎஸ்ஓபி செப்பரேட் சாப்டர். ஸோ டோன்ட் ஹாவ் அன்னெசரி வரி அபவுட் தட். ரைட்டா? கேன் ஐ ப்ரொசீட்? ஒரு அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுங்க. இனிமேல் வீடியோ ஆன் பண்ணல, அதனால் டக்குன்னு நீங்கள் ஒரு எஸ் சொல்லிட்டீங்கன்னா அப்படி குடுகுடுன்னு போயிட்டு தம்ஸ் அப் வந்தாலும் ஓகே ஃபைன். ஸோ நெக்ஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், சீலிங் ஆன் பைபேக். அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் வந்து ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும். அவ்வளோ ஈஸியான அக்கௌண்டிங் என்ட்ரிஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சீலிங் ஆன் பைபேக் வந்து 3 கண்டிஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்பர்ஸ் டெஸ்ட்டு, ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட்டு, டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ டெஸ்ட்டு. நம்பர்ஸ் டெஸ்ட்டு, ரிசோர்ஸ் டெஸ்ட், டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ டெஸ்ட், இப்படின்னு 3 டெஸ்ட் வச்சு அது 3மே சொல்லும் the number of shares to be bought back. அதில் லீஸ்ட் ஆஃப் தி above should be considered. லீஸ்ட் ஆஃப் above should be considered. இதில் எது லோயஸ்ட்டோ அந்த அமௌண்ட் தான், அந்த நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் தான் கேன் பி கன்சிடர்ஸ் மேக்ஸிமம் தட் கேன் பி பை பேக். நம்பர்ஸ் டெஸ்ட் அப்படின்னா 25% ஆஃப் ஷேர் கேபிட்டல். 25% of share capital the number, which means the company is already having 6 lakh number of equity shares. 6 lakhs number of equity shares. But thereby we understand the maximum number of shares that can be bought back will be 1,50,000. 6 lakhs into 25%, 1,50,000. This is the first test. Second test, easiest test, resource test. Resource test, now what we should consider is that paid up share capital plus free reserves. அதில் 25% amount தான் can be used for buyback. So how much amount can be used for buyback na? So paid up share capital plus free reserves into 25% amount. Now if the question is already giving you the buyback price given na, divided by the buyback price will give you again number of shares that can be bought back. Because everything should be comparable in terms of number of shares. So even though the test is what 25% amount only can be used for buyback. Now, first compute that amount that can be used for buyback divided by buyback price will give you the number of shares that can be bought back. அடுத்த நம்பர் கிடைச்சது. 3வது நம்பர் ஸ்டடி மாடியூல். நீங்கள் எப்படி படிச்சிருக்கீங்களா? ஸ்டடி மாடியூல் வாட் இஸ் கிவன்லாம் பயங்கரமாக குழப்பல். ஈஸியஸ்ட் திங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாட் இஸ் தட்? சி மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், the basic condition what na, the total of debt after buyback shall not be more than twice of equity. இதுதான் வந்து we are understanding as the basic test. So debt in the company is say 60 lakhs. Debt in the company is 60 lakhs. அப்போ ஈக்விட்டி இருக்கு. ஈக்விட்டி அப்படின்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அகெயின் ஷேர் கேபிட்டல் அண்ட் ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ். இப்போ வென் யூ டூ த பை பேக் யூ ஷுட் நோ ஒன் திங், ஷேர் கேபிட்டல் ரெடியூசஸ், ஃப்ரீ ரிசர்வ்ஸ் ரெடியூசஸ். அப்போது என்ன பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம்? ஸோ த டோட்டல் ஆஃப் சச் டெட், ஐ மீன் இந்த டெட் ஷல் நாட் பி மோர் தென் ட்வைஸ் ஆஃப் ஈக்விட்டி கண்டிஷன் ஷுட் பி சாட்டிஸ்ஃபைட். விச் மீன்ஸ் இந்த பைபேக்கில் சேஞ்ச் ஆக போகிறது நாட் டெட்டு, it is the equity. சரி, ஏதோ சேஞ்ச் ஆகி there will be some balance. No, இந்த balance should be minimum half of this present debt, 30 lakhs. அவ்வளோதான் விஷயம். ஸோ ஃபஸ்ட் யூ ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அந்த கண்டிஷன் பிரகாரம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஆஃப்டர் பைபேக் தி டோட்டல் ஆஃப் டெட் ஷல் நாட் பி மோர் தென் ட்வைஸ் ஆஃப் த ஈக்விட்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது இது கண்டினியூ டு பி 60 தான் இருக்கும். டெட்டு கண்டினியூஸ் பி 60 தான் இருக்கும். அப்போ ஈக்விட்டி வந்து ஷுட் பி அட்லீஸ்ட் 30 lakhs. The equity should be at least 30 lakhs. At least it can be more than this 30 lakhs. Equity வந்து 30 lakhs அதிகமாக இருக்கலாம், ஆனால் 30 lakhs கம்மியாக இருக்கக்கூடாது. which means minimum equity 30 lakhs இருக்கணும். சரி, அப்போது which means அந்த half of debt வேல்யூ கிடையாது, half of debt தான் ஈக்விட்டியில் இருக்க வேண்டிய வேல்யூ. ஸோ we call this as required equity.
And just compare this number with the equity before the buyback. The difference is called amount available for buyback. The difference is called amount available for buyback. I have a easy shortcut, which is what you would have learned in the classroom, is what I presume. Amount available for buyback will be nothing but, my dear friends, it is, suppose, let X be the number of shares that has to be bought back. Let X be the maximum number of shares that can be bought back அப்படின்னா, my dear friends, buyback price இருக்குன்னு வச்சுக்கோம். Suppose buyback price is given as say 50 rupees அப்படின்னா 50x plus இந்த bought back பண்ணினா you need to transfer some amount to CRR that will also reduce the equity. அப்ப இந்த amount available for buyback அப்படின்றது it is nothing but amount towards buyback plus amount towards CRR. buyback price include பண்ணும், CRR amount include பண்ணும். அப்போ thereby face value 10 rupees அப்படின்னா 10x because CRR is required only for face value. So thereby it is buyback amount and CRR amount together is nothing but amount available for buyback. What do you mean by amount available for buyback? Amount available for buyback is nothing but the equity na share capital plus free reserves before buyback minus half of debt. What do you mean by half of debt? Half of debt is called required equity after buyback. This is actual equity before buyback. This is required equity after buyback, which means balance is called amount available for buyback. The amount available for buyback is nothing but it is 50x plus 10x. What is 50x 10x? What is x? Maximum number of shares that can be bought back. 15 is the exercise price or buyback price. About 15 to x the amount used for buyback. 10x is the amount used for CRR. This rendu சேர்த்து தான் you will be having amount available for buyback. So amount available for buyback அப்படின்றது very simple. What I had, what I should have. Difference is called amount available. Very simple. What I had, compute from the question. Share capital plus free reserves. What I should have, the debt in the half is what I should be having. Minimum is how we'll be calculating. Or example, calculate பண்ணுவோம். For example, we have paid up share capital. Paid up share capital, say, இதே சம்மு பிரகாரம், it is 20 lakhs, 2 lakh shares. அதுக்கப்புறம், we have free reserves. Free reserves to the extent of, say, or 10 lakhs. So, which means totally it is 30 lakhs. Debt வந்து, my dear friends, it is say 40 lakhs. Debt is 40 lakhs. அப்போ we understand debt is 45 lakhs வச்சுக்கிறேன். Debt is 45 lakhs. அதுக்கப்புறம் we have buyback price. Buyback price வந்து say rupees 15. Face value வந்து rupees 10. இந்த மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன்னா இப்போ இந்த debt equity ratio பிரகாரம் maximum that can be bought back. How to find out? How to find out? First you find out what is the amount available for buyback. Amount available for buyback is, what is the present amount available? Totally before the buyback 30 lakhs. Amount required how much? 45 lakhs, half is required after buyback. So thereby 7.5 lakhs available for buyback. Apo, how to, the 7.5 lakhs available is for what purpose? Buyback ko CRR ko சேர்த்து. So thereby, if X be the buyback na, then it is 15x amount required for buyback plus 10x amount required for CRR. Together is 7.5 lakhs. About 25x. Because x, y in a simultaneous equation, easier நேரா 25x equal to 7.5 lakhs. About x is equal to 7.5 lakhs divided by 25 rupees. It is 30,000 shares. இப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக we can find out. ஸோ ரொம்ப ஈஸியஸ்ட் திங் தான் டெட் ஈக்விட்டி ரேஷியோ. நிறைய பேர் ரொம்ப கஷ்டமாக ஃபீல் பண்ணுவாங்க. ஸோ என்ன கேல்குலேட் பண்ணணும்? ஒன்ஸ் அகெயின் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நாளைக்கு எக்ஸாமில் கண்டிப்பாக வரும். அப்படின்னா எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணும்? It is actual equity before buyback. What does it consist of? Paid up share capital and free reserves. Which means அதில் some revaluation reserve எடுத்துக்க கூடாது.
Some other specific reserves and all should not be taken. So you should take only free reserves. So infrastructure development reserve, revaluation reserve, அந்த மாதிரி reserves எடுத்துக்க கூடாது. Anything other than that will be considered as free reserve. Securities premium எடுத்துக்கலாமா? Yes, we can take securities premium. So as part of free reserve. So you will take generally all reserves, revaluation reserve, infrastructure development reserve எடுத்துக்க கூடாது அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. That is one point, my dear friends. So take that existing share capital plus reserves. அதுக்கப்புறம் டெட்டில் ஹாஃப். டெட்டில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் என்ன, டெட் அப்படின்னா நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி மட்டும் இல்லை, இட் ஷுட் இன்க்ளூட் போத் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் கரண்ட் லைபிலிட்டி. சம் கொஸ்டின் ஒன்லி நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி கிவன்னா அது ஓகே, சம் கொஸ்டின் ரெண்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இது ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கிறது தான் டெட்னு வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். இட் ஷுட் இன்க்ளூட் போத் நான் கரண்ட் லைபிலிட்டி ஆஸ் வெல் அஸ் current liability as debt. அப்போ டெட்டில் ஹாஃப் தான் called required equity. Actual equity minus required equity is called amount available for buyback. Amount available for buyback is equal to buyback price into x plus face value into x. Face value into x தான் amount required for CRR. buyback price into x தான் amount required for buyback. இது ரெண்டும் சேர்த்து இருக்கிறது தான் amount available. அதை வச்சு ஈஸியாக we can find out the numbers, my dear friends. ஸோ நான் கேல்குலேஷனும் போட்டு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ 3 நம்பரும் எடுத்துட்டு whichever is lower தான் will be considered for the buyback. Is what we should understand, my dear friends. Okay. So this is what various doubts raised in the டெட்டில் இருக்கிற கன்ஃபியூஷன்ஸ் அண்ட் சிஆர்ஆர் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கான கன்ஃபியூஷன், அந்த மாதிரி ஈஸியாக வி கேன் ஜஸ்ட் அனலைஸ். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா பைபேக்கில் கேளுங்க. ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஏரியா, என்ட்ரிஸு, சீலிங் ஃபார் பைபேக், நத்திங் பியாண்ட் திஸ். பயங்கர ஈஸி, 7 மார்க் அழகாக தட்டிடணும் எக்ஸாமில் வந்த உடனே. ஓகே. இல்லை இந்த ஏசி வந்து ஆஃப் பண்ணிடுறேங்களே. மேபி இது வேணா கூட ஆன் பண்ணிடுங்க. சவுண்டு வருது, டக்கு டக்குன்னு சவுண்டு வருது அதில். இப்போ சவுண்டு வரல. ஓகே ஓகே. ஸோ கேன் ஐ ப்ரொசீட்? ஸோ இது ரிலேட்டிங் டு பைபேக், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ பைபேக்கில் 2 செக்மெண்ட்டாக ப்ராப்ளம் ஏரியாவை பார்த்தோம். ஸோ திஸ் ரிலேட்டிவ் டு பைபேக். ஸோ யூ ஷுட் பி டெஃபினெட்லி பி சால்விங் அ ப்ராப்ளம் if it comes in the examination. My dear friends, investment accounts. Primarily based on AS 13. AS 13, what we understand abdina, initially when you recognize the investment, it should be recognized at cost. Cost means what primarily we understand means purchase price plus all directly attributable expenses. Directly attributable expenses excludes pre-acquisition income. Excludes pre-acquisition income. அப்போ பேசிக்காக பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ப்ளஸ் brokerage, ஸ்டாம்ப் டியூட்டி, கவர்மெண்ட் டாக்ஸஸ் எல்லாம் இருந்தால் it should be added. இதுதான் வந்து we are understanding as the cost of the investment. From AS 13 perspective, we understand investment is classified into current investment, long-term investments. Current investment valued at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investment always at cost unless there is a permanent decline. Unless there is a permanent decline. இப்படி தான் பேசிக்காக ரூல்ஸ், வேல்யூவேஷன் ரூல்ஸ். கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லாங்-டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறம் இந்த கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இஃப் யூ ஆர் கோயிங் டு டூ த ரீக்ளாசிஃபிகேஷன், then reclassification பண்ணும்போது இதே principle one more time will be applied. Current is becoming long term இருந்ததுன்னா then cost or fair value whichever is lower should be taken. இதுவே long term becoming current investment reclassified அப்படின்னா then it is the cost or carrying amount whichever is lower. So இந்த மாதிரி basic principles you should remember, because exam ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின் வந்ததுன்னா அழகாக ஆன்சர் பண்ண முடியணும். ஸோ which means my dear friends, ஒரு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு காஸ்ட் given 5 lakhs, அதுக்கப்புறம் கேரியிங் அமௌண்ட் இஸ் கிவன் as 7 lakhs, அதுக்கப்புறம் ஃபேர் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் ரீக்ளாசிஃபிகேஷன், ஃபேர் வேல்யூ ஆன் த டேட் ஆஃப் ரீக்ளாசிஃபிகேஷன் வந்து இட் இஸ் கிவன் as 6.4 lakhs. அப்போது வாட் இஸ் த ரீக்ளாசிஃபிகேஷன் வேல்யூ அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா கரண்ட் இஸ் டு லாங் டேர்ம். ஸோ ப்ரெசன்ட்லி அது கரண்ட்டு, லாங் டேர்மாக ஆக போகுது. அதுக்கு 3 வேல்யூ கிவன். காஸ்ட்டு 5 lakhs, இன்னைக்கு கேரிங் அமௌண்ட்டாக இருக்கிறது
4 lakhs which 4 lakhs. Carrying amount 4 lakhs. Fair value வந்து 6.4 lakhs. அப்போ what value reclassify பண்ணணும்? Can you tell the answer? Current is becoming long term. அப்போ you should apply only the cost and fair value. You need not consider present carrying amount. புக்கில் இருக்கிற வேல்யூ எடுத்துக்க வேண்டாம். 5 or 6.4 whichever is less, it should be 5 lakhs அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். இதுவே லாங் டேர்ம் இன்டூ கரண்ட்டாக இருந்ததுன்னா, லாங் டேர்ம் இன்டூ கரண்ட்டாக இருந்ததுன்னா, சே காஸ்ட் வந்து இட் இஸ் லைக் 8 lakhs and carrying amount, my dear friends, it is 6 lakhs. And on this date, fair value, my dear friends, it is say 6.8 lakhs அப்படின்னா, then you should be considering here cost or carrying amount whichever is lower, and thereby it should be transferred at how much அப்படின்னா, it should be transferred only at 6 lakhs. It should be transferred at 6 lakhs. Cost or carrying amount. லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கேரிங் அமௌண்ட் சொன்னால் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூ. பேலன்ஸ் ஷீட்டில் இருக்கிற வேல்யூனா அது ஆல்ரெடி பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அவங்க ரெடியூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ காஸ்ட் ஆர் கேரிங் அமௌண்ட் விச் எவர் இஸ் லோயர். லாங் டேர்ம் கிளாசிஃபைட் ரீக்ளாசிஃபைட் இன்டு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னா காஸ்ட்டு வாங்கின காஸ்ட், கேரிங் அமௌண்ட் பேலன்ஸ் ஷீட் இப்போ இருக்கிற வேல்யூ, அதெல்லாம் அவங்க ஆல்ரெடி அக்கௌண்ட் பண்ணினது. ஸோ இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் விச் எவர் இஸ் லோயர் ஷுட் பி கன்சிடர். ஸோ 6 lakhs ஷுட் பி கன்சிடர். பர்மனன்ட் டிக்ளைனாக இருந்ததுனால தான் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ரெடியூஸ்டு டு 6 lakhs. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி வி ஷுட் பி அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த ரீக்ளாசிஃபிகேஷன். AS13 ஷார்ட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டோம். பேசிக்காக காஸ்ட்டு, அப்புறம் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டோட பிரின்சிபல், லாங் டேர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூவேஷன் பிரின்சிபல், ரீக்ளாசிஃபிகேஷன் பிரின்சிபல், இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கப்புறம் when you come to the accounting part, generally equity shares பார்ட்டாக பார்க்கும்போது purchase of equity shares, no problem. Basic entry is investment to bank. Whatever money paid, investment to bank. When you have sale of that equity investment sale, it is bank account debit, sale value. Suppose any brokerage given, it is net sale value. Net sale value means sale value minus selling expenses. Purchase la வந்து purchase price plus brokerage, sale la வந்து sale price minus brokerage. அதுக்கப்புறம் credit investment is again proportionate carrying amount. This proportionate carrying amount will be determined by applying either FIFO or weighted average. எதுவும் சொல்லலைன்னா you can apply the weighted average for equity shares and difference will be recognized as profit or loss. இதுதான் basic accounting entry for purchase of investment in equity share, sale of investment in equity shares. So basic ஆன purchase and sale entry you should be knowing. Subsequent, my dear friends, some unique treatments what and all அப்படின்னா you should understand dividend treatment. So when you receive dividend, if you know the dividend is pre-acquisition dividend, post-acquisition dividend, you need not tax much to understand about pre, post and all, my dear friends. Question will be very glaringly clear whether it's pre or post. Last year dividend paid this year, generally to be understood as pre only. This year dividend paid in the current year is post. நம்ம டூ மச்சாக அந்த ரூல்ஸை வச்சு நான் இப்போ அனலைஸ் பண்ணலை. இட் இஸ் நாட் வாட் எவர், இஃப் யூ ரிமெம்பர் ப்ராப்பர்லி அது போகிறோம். கொஸ்டின் ரொம்ப கிளியராக இருக்கும். பேசிக்காக யூ ஷுட் பி நோயிங் ட்ரீட்மெண்ட். ப்ரீ அக்விசிஷன் டிவிடெண்ட்னா இட் ஷுட் பி டிடக்டட் ஃப்ரம் த காஸ்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட். அப்போ அந்த டிவிடெண்டுக்கு என்ட்ரி இஸ் பேங்க் டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட். Post acquisition dividend are that is our income which will be credited to dividend income and taken into P&L account. And the treatment you should be knowing. Pre-acquisition dividend na what I purchase shares now, but I am getting dividend for the period prior to my holding. That we understanding as pre-acquisition dividend. So that will be taken as recovery of cost. So we have explained adequately why are you getting dividend for the previous period and all, because company will give dividend to the person who is having the share at the time of payment of dividend. So thereby I am getting the dividend even though I was not holding the share previously. Upon the dividend I should be considering as recovery of cost, so bank to investment. Either way, dividend post-acquisition dividend means it is to be treated as income that will be directly credited to P&L. Bank to dividend, it will be credited to P&L. அப்படின்னு simple accounting treatment you understand. When pre, when post, I have confusion. Worry வேண்டாம். Question will be very clear. At least you should be knowing the treatment of pre and post. Next what அப்படின்னா right shares and bonus shares.
அதில் போனஸ் ஷேர்ஸ் வந்து ரொம்ப ஈஸிப்பா. நோ அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி ஃபார் போனஸ் ஷேர்ஸ். போனஸ் ஷேர்ஸ் வில் பி சிம்பிளி ஆடட் டு த குவான்டிட்டி. ஸோ போனஸ் ஷேர்ஸ் ரிசிப்ட்டுக்கு நோ என்ட்ரி. சப்போஸ் ஐ பர்ச்சேஸ் 5,000 ஷேர்ஸ் அட் ₹60 அப்படின்னா தென் த வேல்யூ ஃபார் 5,000 ஷேர்ஸ் அட் ₹60 வந்து வேல்யூ இஸ் 3 lakhs. I am getting 3,000 shares free அப்படின்னா இந்த 3,000 ஷேர்ஸுக்கு ஜேர்னலில் எந்த எஃபெக்டும் கிடையாது. லெட்ஜரில் இட் வில் பி ஆடட் ஒன்லி இந்த குவான்டிட்டி காலம். விச் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா 8,000 ஷேர்ஸோட ப்ரெசன்ட் வேல்யூஸ் 3 lakhs. அப்போது when they say later on bonus share sold அப்படின்னாலும், so you should not tell that bonus share soldனா the value 0 அப்படின்னு நினச்சிக்க கூடாது. அப்போ கரஸ்பாண்டிங்காக 8,000 ஷேர்ஸுக்கு 3 lakhs. அப்போ 3,000 ஷேர்ஸுக்கு how much the corresponding price will find out compared with the sale value. அங்கே bonus share sold means indicating the quantity of the share sold. அப்போ அதுக்கு ப்ரைஸ் வந்து காஸ்ட் ப்ரைஸ் 0ன்னு நினச்சிக்க கூடாது. ஸோ யூ ஷுட் கம்பேர் ப்ரொபோர்ஷனேட் வேல்யூ அப்படின்ற பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபைனலி என்ன சொன்னோம், போனஸுக்கு நோ அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி ஃபார் ரிசீவிங் த ஷேர்ஸ். பட் வென் யூ ஹாவ் ரைட் ஷேர்ஸ், what do you mean by right shares? Again, I purchased 5,000 share for ₹3 lakhs. Now I can buy another 3,000 share by payment of say ₹70 கொடுத்து I can buy the shares. இது my offer. I can buy another 3,000 share free. You can buy by paying 70, which means if you pay 2,10,000, you will get 3,000 share. Now what happens? I may exercise, I may not exercise. If I exercise na சாதாரண entry investment to bank. இதுக்கும் investment to bank, 2,10,000க்கும் investment to bank. There is no separate treatment for whether you buy shares from the market, whether you buy shares from the company directly. Always purchase entry remains the same. Investment to bank அப்படின்னு சாதாரண என்ட்ரி ஃபார் பர்ச்சேசிங் த ஷேர்ஸ் ஆர் பர்ச்சேசிங் ஃப்ரம் ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் மார்க்கெட் ஆர் பர்ச்சேசிங் ஷேர்ஸ் ஃப்ரம் த கம்பெனி ஆஸ் ஏ ரைட் ஷேர் அக்கௌண்டிங் என்ட்ரி வில் ரிமைன் த சேம். பட் இதுவே இந்த ரைட் ஷேர்ஸை நான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன், ஐ எம் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தி ஷேர்ஸ். அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஷேர்ஸ்னா இட் இஸ் நாட் தட் ஐ எம் செல்லிங் த 3,000 shares, I am selling the right to buy this 3,000 share. Maybe for ₹3,000 rights I am transferring for ₹8 per share, which means I am going to get some ₹24,000. This ₹24,000 generally அது income தான். Income recognized in P&L. Generally அது unless otherwise specified, the transfer of right shares is only income in P&L. It has got nothing to do with the investment account. It has got nothing to do with the investment account. பட் ஒரே ஒரு செனாரியோட இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்லுது இட் ஷுட் பி ட்ரீட்டட் அஸ் ரெக்கவரி ஆஃப் காஸ்ட். வென் அப்படின்னா இஃப் 2 conditions are satisfied. Which are the 2 conditions? In the 3,000 shares you are getting now as rights because you are already holding 5,000 shares. If you are not holding 5,000 share, you will not getting the right of 3,000 share. அப்போ you are getting 3,000 share only because you are already holding 5,000 shares. அப்போ இந்த ஸ்டாண்டர்ட் சொல்றது அந்த 5,000 பேர் ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ். அந்த ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் வாங்கினதுனால தான் யூ ஆர் கெட்டிங் சப்சிக்வென்ட்லி ரைட் டு பை another 3,000. அப்போ ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் அக்வயர்ட் ஆன் கம் ரைட் பேசிஸ் அப்படின்னு கொஸ்டின் லிஸ்ட் இட் ஷுட் பி வெரி கிளியர்லி கிவன். ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் அக்வயர்ட் ஆன் கம் ரைட் பேசிஸ். Number 2 condition is that share price after rights reduced as compared to share price before rights, which means whatever market price of the share before rights or after rights, when you compare after rights it has reduced. So in the மாதிரி 2 conditions satisfied na, then this rights income will not be shown in P&L, it will be treated as recovery of cost. அப்போ அதுக்கு இந்த 2 பாயிண்ட்டும் கொஸ்டின்ல ரொம்ப கிளியரா எஸ்டாப்ளிஷ் ஆகணும். என்ன 2 பாயிண்ட்? ஒரிஜினல் ஷேர்ஸ் அக்வயர்ட் ஆன் கம் ரைட் பேசிஸ்னு தே ஷுட் டெல். ஐ நீட் நாட் கெஸ் அண்ட் ஆல். செகண்ட், the market price after rights have fallen down அப்படினு they should be telling you. If it is given, then rights income can be treated as recovery of cost reduced from the investment cost. இந்த 3 lakhs reduce பண்ணலாம். 3 lakh minus 24,000 we can reduce the cost. Otherwise 24,000 is always treated as income in P&L. Like that we should understand. But in some question in RTP I have seen the question like this. What happened now? No doubt rights income is 24,000.
The question also very clearly telling original shares acquired on cum rate basis, but subsequent the market price reduced to buy, say 18,000 na, then out of this 24,000 rights income, 18,000 varada we can treat as recovery of cost. 6,000 should be treated as income. Like that we should understand. Suppose reduction in market price is 26,000 na, then 24,000 will be treated as recovery of cost and 2,000 க்கு ஒண்ணுமே கிடையாது, no loss and all, because the basic concept we are learning how to treat rights income. 24,000 how to account தவிர it is not how market price reduction of 26,000 accounting கிடையாது. 24,000 ஓட accounting பத்தி சொல்றோம். அப்போ thereby this 24,000 can be treated as recovery of cost to the extent of reduction in market price. அப்போ market price reduction 26,000, but I am having rights income of only 24,000 na, up to 24,000 அது recovery of cost. Nothing beyond this I have. Like that we should be understanding, my dear friends. And the area you should be knowing. About shares related, once again summarizing, you have a purchase entry, sale entry, dividend, pre, post, bonus, no entry, rights, excise பண்ண என்ன entry, அதுக்கப்புறம் rights transfer can be treated as income or recovery. These are the maximum transaction relating to shares purchased and accounting. So shares purchased entry, investment to bank. Purchase price plus all expenses including brokerage etc. Sale, bank debit net sale value. Credit investment, book value. Determined by using FIFO or weighted average. Difference is profit or loss. Dividend received, pre or post. Question clear. Understand the treatment alone. Pre means reduce from cost of investment. Post always income. Interim dividend sir confusion agudhu. Always post. Always post. So if because pre na pakka evidence should be available. So which means if I have confusion whether it is pre or post, always post da. You are having confusion because you are not correctly in a position to tell whether it is pre or post, always post da. So always it is income da. So pre na some indication will be available to tell you purchase now, but dividend is for last year அப்படின்னு ரொம்ப கிளியரா கொடுத்துருப்பான். அதனால நீங்க தேவை classroomல we discuss practical part. Examination they will give simple things only, but direct away you can easily identify. You should know the treatment alone. Bonus no entry. Rights exercise normal purchase entry. Rights transferred means income the always state credited in P&L, but sometimes it is considered a recovery of cost if two conditions satisfied. அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்றோம், my dear friends, all of you. இப்போ அக்னாலஜ்மெண்ட் கொடுங்க. So the revision class I don't want to trouble you with X interest, cum interest concept and all. Padinga. Okay, so you should be knowing the basic accounting. Whenever you buy a fixed income bearing security, debentures, bonds alla vaangumbodhu, basic accounting entry is investment debit, interest debit to bank. Question will tell purchased for X interest, purchased for cum interest. Question will tell. Appo, if the question says the investments are purchased for X interest, means that question one amount is given. Suppose it is purchased for 3 lakhs and it is given as X interest na, then 3 lakhs is the value of investment. Interest should be independently calculated. 2 rules. Class we have discussed 2 rules. What? Interest should be calculated on face value. Interest should be calculated for the period from last interest date to the date of transaction. When you're doing the purchase, suppose that company paid last time interest on 30th September. I am purchasing on 1st November, 30th September to 1st November. Suppose that company paid interest
last time on 31st March only, sir. Only one time they will pay. Up 31st March and 1st November. So two rules. Interest should be calculated on face value. Interest should be calculated for the period from last interest date to the date of transaction. Interest calculate panni together is what we understand as bank. இதுவே come interest means purchase for 3 lakhs come interest given na, then 3 lakhs includes even interest, which means 3 lakhs the amount of cash flow. 3 lakhs the amount you should write against bank. Interest again independently calculated, whether it's X interest or come interest. Interest calculation rules is going to be same. It should be calculated on face value. It should be calculated for this period. அப்போ பேலன்சிங் ஃபிகர் இஸ் வாட் வி ஆர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஸ் தி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வேல்யூ. இவ்வளோதான் எக்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் கம் இன்ட்ரெஸ்டோட பர்ச்சேஸ் டிரான்சாக்ஷன் அலோன், மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ subsequently when you receive the interest, then entry will be just bank to interest. At that time we don't classify into pre and post. ஸோ டிவிடெண்ட்ல என்ன பண்ணுவோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது சேல் பண்ணுவோம், நோ டிவிடெண்ட் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட். ஒன்லி when you receive dividend we classify into pre and post. பட் இன்ட்ரெஸ்ட்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போதே யூ வில் ப்ராப்பர்லி ஐடென்டிஃபை ஹவு மச் அமௌண்ட் பெய் டுவர்ட்ஸ் இன்ட்ரெஸ்ட். when you actually receive interest, it's just bank to interest. That's all in fixed income bearing securities, my dear friends. Basic purchase entry I am explaining. அதுக்கப்புறம் சேல் FIFO weighted average எல்லாம் you should be solving problem, my dear friends. So with that I'm just putting an end to investment topic. If you have doubts, please do raise. Buyback investments related, if you want any further clarification you can raise, my dear friends. So that I can just go on to the next discussion, cash flow statement, because in the previous class I discussed about amalgamation, internal reconstruction, consolidation, branch accounts, financial statement of companies format அப்படின்னு 5 பார்ட்ஸை டிஸ்கஸ் பண்ணுறோம். 8 சாப்டர்ஸில் பாக்கி 2 சாப்டர் இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். த லாஸ்ட் டாபிக் இஸ் ஒன்லி கேஷ் ஃப்ளோ ஸ்டேட்மெண்ட். அப்போ 8 சாப்டர்ஸ் கவர்டு. ஸோ தட் வி கேன் தென் தேர் ஆஃப்டர் வி கேன் ஜஸ்ட் ஃபோக்கஸ் ஆன் தி ரிமைனிங் அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ், த நம்பர் டார்கெட்ஸ். ஸோ எனி ஸ்பெசிஃபிக் கொஸ்டின்ஸ் டு பி ரெய்ஸ்டு ப்ளீஸ் டு ஆஸ்க். இருக்கீங்களா? எனி ஸ்பெசிஃபிக்காக யூ வாண்ட் டு அட்ரஸ் எனி பாயிண்ட்ஸ் ஆன் டு பைபேக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அக்கௌண்ட்ஸ்? Can I proceed? Survey saying no. Okay, fine. So we like to proceed. Fine. You know, my dear friends, cash flow statement. Cash flow statement is a running statement. You present receipts and payments which are grouped into certain activities called operating activities. 3 activities: cash flow from operating activity, cash flow from investing activities, cash flow from financing activities. Under each of the activity you will have inflows and outflows. அப்போ cash flow statement core part 2 things தான். ஒன்று, grouping the cash flows into 3 activities. Presenting cash flow statement under 2 methods called a direct method, indirect method. Maybe third part we can understand, you should know what is cash and cash equivalents. Like that 3 parts only you should be knowing from a problem perspective. So classifying cash flow into 3 activities: operating, investing and financing. இதுதான் வந்து we understanding primarily as cash flow statement. So it's a running statement in which you will have receipts, payments. So primarily you should know ஒரு cash bookல எப்படி இருக்கும்பா, you will be having opening, cash and cash equivalent balance, cash and bank balance, various receipts, various payments, closing balance is what you will have. Appo you can understand one thing, if you net off receipts and payments, so receipts and payments, if you net it off, you can understand that will be nothing but the difference between opening and closing balance. That will be nothing but difference between opening and closing balance. Opening balance 20 lakhs and the current receipts 50 lakhs, 70 lakhs. Payment is 40 lakhs. Above is 70 minus 40, 30 lakhs. If you net it off 50 and 40, you will get a difference of 10. That difference of 10 is nothing but the difference between opening and closing. Current year receipts, current year payments and net off panna, it has to be matching with the difference between opening and closing balance. அப்போ ஒரு reconciliationக்காக what we will do na,
Cash flow statement, no doubt, showing only the current year receipts, current year payments. இப்போ அந்த current year receipts and payments மூணு ஆக்டிவிட்டியா group பண்ணி if you add all these three, you should know this should represent the difference between opening and closing. In other words, அந்த difference ஓட opening and cash equivalent add பண்ணினா naturally it should give to closing cash equivalent. ஆனால் you should not think it is here blind formatலாம் கிடையாது. This is actually a form of reconciliation. So current year inflows and outflows you show first. Operating, investing, financing activity, மூணு activity-யா you are showing receipts and payments. If you aggregate that, it should be nothing but the difference between opening and closing. அப்போ அந்த difference plus opening பண்ணா closing ஓட match ஆகணும். அது reconciliation activity. Like this only you're presenting the cash flow statement. What is the cash flow statement format? Operating cash flow, investing cash flow, financing cash flow. Net of in operating, investing, financing together, if you add that amount is nothing but difference, but we call it as increase in cash and cash equivalents or decrease in cash and cash equivalent during the year. That will be added to opening balance. Will give you closing cash and cash equivalent. This is the basic format, basic concept of cash and cash equivalent. One activity you will have receipts and payments. But first, what are operating activity? அதுக்கு முன்னாடி we will understand investing activity. Purchase of assets, investment, sale of assets, investment. இதுதான் investing activity, which means purchase and sale of assets including investments. We call it as investing activity. So purchase என்றது outflow. Outflow will be shown as within brackets negative cash flows. Sale na inflow will be shown as positive cash flows. Along with that, you may also have interest dividend received, because when you make investment, from that investment you fetch interest dividend, then that will be investing cash flow. So basically, you should be knowing the type of cash flow, because question could be in any form. They will give 10 items. They will ask you to identify the cash flow, or they will ask you to find out only investing cash flow, only operating cash flow. So you should know these things. அப்போ ஒரு கேஷ் ஃப்ளோவில் இன்ஃப்ளோ இருக்கும், அவுட்ஃப்ளோ இருக்கும். அசெட் பர்ச்சேஸ், மிஷினரி பர்ச்சேஸ், இன்வெஸ்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சோல்ட், இன்வெஸ்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. அவுட்ஃப்ளோவாக இருந்தால் நெகட்டிவ் வித்தின் ப்ராக்கெட், இன்ஃப்ளோவாக இருந்தால் பாசிட்டிவ். லைக் தட் வில் பி ப்ரெசென்டிங் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது இன்வெஸ்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. Financing cash flow na that which will change the size and composition of owners fund nu peru. Layman will understand, my dear friends. Finance increase or decrease. Finance na share capital and debt. So which means loan taken, loan repaid, debenture issued, debenture redeemed, share capital issued, share capital bought back, preference share capital issued, preference share capital redeemed. இதெல்லாமே financing activity, my dear friends. Financing activity பொறுத்தவரை what and all funds raised, funds repaid, long-term funds. So both equity and debts. So that way you should be knowing various transactions, my dear, finance transaction. So equity, debt, increase, decrease, எல்லாமே will be considered as the financing cash flow. Very particularly, apart from that, அவங்களுக்கு கொடுக்குற ரிட்டர்ன்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு, டிவிடெண்ட் பெய்டு, அதுவும் ஃபினான்சிங் கேஷ் ஃப்ளோ. ஸோ இங்கேயும் யூ வில் பி ஹேவிங் இன்ஃப்ளோஸ், அவுட்ஃப்ளோஸ் எக்ஸெட்ரா, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதோட நெட் கேஷ் ஃப்ளோ வில் பி ஐடென்டிஃபைட். ஈஸியாக சொல்லக்கூடியது, எனி கேஷ் ஃப்ளோ அதர் தென் இன்வெஸ்டிங் அண்ட் ஃபினான்சிங் குட் பி ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. Any cash flow other than investing and financing will be operating cash flow, even though we will say it is the principal revenue producing activity, which means day-to-day operating activity. Otherwise, say it also includes any activity that cannot be classified as investing, financing. Generally, it is sale of goods, collection from sale of goods, payment for purchases. So when we say sale of goods, it could be cash sales. Credit sales, we can't tell, it is collection from debtors. Purchase of goods, it could be cash purchases. It could be payment to creditors. இதெல்லாம் outflow. அப்புறம் so many லொட்டு expenses, salary paid, electricity paid, rent paid, அந்த paid, இது paid, audit fees paid, everything will be considered as operating cash flow. So you'll be having the net operating cash flow. Income tax also generally operating cash flow, but it will be shown as a separate payment. So you will show gross cash flow from sales, various expenses. Then you will have cash flow before tax. Tax paid will be shown as a separate cash flow. Then you will have net operating cash flow. Suppose you have, if you have any extraordinary cash flow,
அதுவும் கடைசியா will be presented as a last item, extraordinary cash flow. Insurance claim received or any litigation compensation paid, such amount will be shown as a last cash flow under operating activity because it is not investing or financing cash flow. But இதுவே insurance claim received specifically from say loss of a machinery lost by fire, insurance claim received, அது investing cash flow because asset related cash flow, அப்ப அது investing cash flow. Inventory lost by fire, insurance claim received, அது operating cash flow. Like that, we should be understanding properly the relevant type of cash flow. அப்போ பேசிக்கா it should be understood as you should know ஒரு particular cash flow வந்தா அந்த cash flow what activity you should be knowing, operating, investing, financing. அப்போ various examples are purchase of goods, what cash flow, purchase of goods, operating activity. So purchase of goods, operating cash flow. Purchase of machinery, investing cash flow. So sale of machinery, investing cash flow. Loan taken, financing. இப்போ இதில் பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் இன்க்ரீஸ், பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் ஓப்பனிங்கில் வந்து 5 lakhs, க்ளோசிங்கில் 8 lakhs இருக்குது, ஓப்பனிங் க்ளோசிங். அப்போ பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் வாட் இஸ் தட் அப்படின்னா, ஸோ யூ ஷுட் நாட் ட்ரீட் திஸ் ஆஸ் cash and cash equivalent என்றால் bank overdraft will be taken as financing cash flow தான். Decrease ஆச்சுன்னா outflow, increase ஆச்சுன்னா inflow. Bank overdraft, cash credit, all these working capital loans, because இந்த AS we have a different treatment, IFRS different treatment, AS அது ரொம்ப clear சொல்றாங்க, it is to be identified only as financing cash flow. So we understand bank overdraft, cash credit, all these things will be shown as part of financing cash flow only. So next you should understand something called cash and cash equivalent. Cash and cash equivalent consists of cash and cash equivalent. Cash அப்படின்றது ரெண்டு பார்ட், cash in hand and cash at bank. பேங்க் அப்படின்னா ஒரு பேங்க் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருப்பீங்க, அதில் பர்டிகுலராக ஒன்லி த டிமாண்ட் டெபாசிட் த ஸ்டாண்டர்ட் ஐடென்டிஃபை as cash at bank. So it is not term deposit, which means what, FD இருக்கக்கூடாது, not fixed deposit, it is demand deposit. Demand deposit two accounts தான், savings account, current account. Business enterprisesல savings account concept not applicable, so thereby current account balance தான் we are understanding as cash at bank. But அதுவே current accountல bank code is there, the financing activity will be taken. So அதுவே cash in hand and current account balance together தான் we understand as cash balance. ரெண்டும் cash. அதனால current account balance is not cash equivalent. What is cash equivalent na? Short-term investments, readily realizable, insignificant risk of change in value. அப்படினு மூணு condition. If these three conditions are satisfied, it is cash equivalent. Short-term investments means a maturity of 3 months or less. 3 months or less. Readily realizable means anytime you should be in a position to convert into cash, which means அந்த மாதிரி security should be traded in the market. Insignificant risk of change in value na, suppose I have invested in equity shares and I can sell this equity share at any time and I am going to sell in 2 months time. It is committed that I am going to sell in 2 months time na, cash equivalent ana no, because equity shares value will fluctuate significantly. Equity shares cannot be considered as another investment da, but that will not be considered as a cash equivalent. Even though it is a short term investment, it cannot be cash equivalent because you need to have insignificant risk of change in value na. The value change should not happen. About debt instruments da, which means maybe or investment in debenture I am doing on 1st March 2026. 1st March 26 I am making investment debenture. It is redeemable by 10th April 2026. So, இப்போ when I prepare my balance sheet by 31st March, this investment will come in my balance sheet. அப்போ இந்த investment will be considered as a cash equivalent. This will not be shown as investment in the balance sheet. It will be shown as a cash equivalent because it is a investment in debenture will be redeemable by 10th April 26. Now, it is going to be maturity is less than 3 months. Generally, debt instruments, it will not have risk of change in value and all. So, it is assumed as readily realizable. So, thereby, this will be shown as cash equivalent. And this cash equivalent, அப்படின்றதுக்கு இந்த மூணு condition should be satisfied. What are 3 conditions? Short term இருக்கணும், 3 months தான் மெச்சூரிட்டியாக இருக்கணும்,
Suppose 4-5 months are there, it should not be taken. Adun the 3 months should be counted from the origin of the asset, not from the balance sheet date. It should be counted from the origin of the asset, not from the balance sheet date. Because usually current non-current classification will be done on balance sheet date. But inga cash equivalent, it should be from the origin and not from the balance sheet date. Number 2, it should be from the it should be readily realizable. It should have insignificant risk of change in value. So I have just explained you operating cash flow, investing cash flow, financing cash flow means what? So purchase of goodwill. What is the cash flow? Purchase of goodwill. Purchase of goodwill. What is the cash flow? Investing cash asset, எல்லா assets purchase பண்ணா ரொம்ப ஈஸியா இருப்பா. So it is a goodwill purchased. It is investing cash flow. So you are taking a loan. What is the cash flow? Financing cash flow. So ரொம்ப easy. Assets purchase பண்றது, sale பண்றது எல்லாமே dash cash flow. Investing cash flow. Loan எடுக்கிறது, loan திருப்பி கொடுக்கிறது இதெல்லாம் financing cash flow. Like that, very easy we understanding. Underwriting commission paid. Underwriting commission paid. Financing cash, the shares related on expenses that will be considered only as a part of financing cash flow. We should be understanding, my dear friends. Okay, so on the madri, so basic cash flow statement you should be knowing, my dear friends. Method explain panla, direct method, indirect method. I will refer. Basic or cash flow, you should know whether it is operating, investing, financing. அதுக்கப்புறம் யூ ஷுட் நோ வாட் ஆர் காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் கேஷ் அண்ட் கேஷ் ஈக்குவலன்ஸ். இது ஃபஸ்ட்டு பார்ட். இதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரிய வேண்டியது தேர் ஆர் 2 மெத்தட், டைரக்ட் மெத்தட், இன்டைரக்ட் மெத்தட். ஸோ இந்த 2 மெத்தடும் டிஃபரன்ஸ் லைஸ் ஒன்லி இன் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. இன்வெஸ்டிங் ஃபினான்சிங் பொறுத்தவரை ஆல்வேஸ் யூ வில் டேக் ஆக்சுவல் இன்ஃப்ளோ, ஆக்சுவல் அவுட்ஃப்ளோ, நோ ப்ராப்ளம். பட் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோவில் டைரக்ட் மெத்தட் மீன்ஸ் வாட் அப்படின்னா டேக்கிங் ஆக்சுவல் ரிசிப்ட்ஸு, ஆக்சுவல் பேமெண்ட்ஸு. Like that you identify, this is called a direct method. Indirect method, what we will do, we will take profit. Normally we want PBT. If it is given as PAT, you convert into PBT. Eliminate plus or minus non-cash, non-operating items. Non-cash, non-operating items. Adjustment for working capital changes. லாஜிக்கெல்லாம் கிளாஸ் ரூமில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட், ப்ராஃபிட்லேருந்து வில் ஐடென்டிஃபை த ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. வில் ஐடென்டிஃபை த ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. அதுக்கு பேர் தான் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அஸ் இன்டைரக்ட் மெத்தட். ப்ராஃபிட், கரண்ட் டே ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கோங்க. ப்ராஃபிட்டை எடுத்துட்டு வாட் ஆர் வி டெல்லிங்? ஸோ யூ ஹாவ் வேரியஸ் இன்கம்ஸ், வேரியஸ் எக்ஸ்பென்சஸ், யூ ஆர் டேக்கிங் ப்ராஃபிட். இந்த ப்ராஃபிட்டை டைரக்ட்லி வி ஆர் டெல்லிங் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. அப்படி சொல்லும்போது என்ன இன்டைரக்ட்லி யூ ஆர் டெல்லிங்? ஆல் தீஸ் இன்கம்ஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங், ஆல் தீஸ் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் ஆப்ரேட்டிங். Similarly, all these incomes are cash inflows, all these expenses are cash outflows. But there may be some income or expense which are not operating, maybe financing. For example, you may have interest received as part of income. அப்போ இது is an investing cash flow. அது ப்ராஃபிட்ல இருக்குன்னா அதை எலிமினேட் பண்ணணும். இட் ஷுட் நாட் பி கன்சிடர்ஸ் ஆப்ரேட்டிங் கேஷ் ஃப்ளோ. சிமிலர்லி யூ ஹாவ் இன்ட்ரெஸ்ட் பெய்டு, அது நாட் ஆப்ரேட்டிங், அது ஃபினான்சிங், அதை ஷுட் பி எலிமினேட்டட். எலிமினேட்டட்னா மீன்ஸ் வாட்னா, இஃப் இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஆடட் யூ ஷுட் சப்ட்ராக்ட், இஃப் இட் இஸ் ஆல்ரெடி சப்ட்ராக்டட் இட் ஷுட் பி ஆடட். தட் இஸ் ஹவ் யூ வில் பி எலிமினேட்டிங் நான் ஆப்ரேட்டிங் ஐட்டம்ஸ், நான் கேஷ் ஐட்டம். சப்போஸ் யூ ஹவ் டிப்ரிசியேஷன் இன் த P&L. டிப்ரிசியேஷன் டெபிட் பண்ணியிருந்தா இட் இஸ் ஆல்சோ அஸ்யூம்ட் அஸ் amount paid, but we know depreciation is a non-cash item, so it should also be eliminated. So finally what we are telling is that take the profit, eliminate non-cash item and non-operating items. Then you should make adjustment for working capital changes. The working capital changes is actually not increase or decrease. It is not increase or decrease. It is actually plus or minus to convert accrual into cash. It is plus or minus to convert accrual into cash. So thereby what we told is that increase in current asset, decrease in current asset, increase in current liability, decrease in current liabilities. Accordingly, increase or decrease in current assets, current liability will be considered as inflows and outflows. So it is, இது ரிவிஷன் கிளாஸ் பா. ஓகே, நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுத போகிறவங்களுக்கு ரிவிஷன் கிளாஸ் பார்க்குறாங்க. யாருமே இல்லாதவங்களுக்கு எதுக்கு டீ ஆதிட்டு இருக்காருன்ட்டு. ஸோ
Increase or decrease in current assets and current liabilities. So increase in current asset, we understand that as outflow. Decrease in current asset, we understand that as inflow. For that, we make you remember stock concept and all. So you should be knowing that, my dear friends. Suppose there are two methods, direct method, indirect method. Don't expect me to solve problem and all. So just remember basic concept, classification of cash flows into operating, investing, financing. Cash equivalents na என்ன? Direct method na actual receipts, actual payments. Indirect method na arriving operating cash flow with the help of profit. சம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க. சும்மா ரீகால் பண்ணியிருக்கோம் என்ன கான்செப்ட் அப்படின்ட்டு அதை பேஸ் பண்ணி சம் எல்லாம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். So with that, we are putting an end to the cash flow part. அப்போ 8 chapters getting covered. இப்போ நம்மளோட next segment is to cover quickly all the accounting standard. All the accounting standard to the extent possible. எவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட் பாசிபிளோ அவ்வளோ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ். ஸோ போன கிளாஸில் அவுட் ஆஃப் திஸ் 20 இண்டிபெண்டன்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் நம்ம கவர் பண்ணி 2-3 ஸ்டாண்டர்ட் கவர் பண்ணிக்க. என்ன ஸ்டாண்டர்ட் கவர் பண்ணணும்? AS20 கவர் பண்ணினோம். 20 மட்டும் தான் கவர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so then we covered chapters. AS20 covered, அதுக்கப்புறம் we covered all the remaining chapters, my dear friends. Okay, so இப்போ நம்ம next segment of discussion is to cover the standards. சிக்ஸ்டீன் கவர் பண்ணிட்டோம். ஓகே, 11 இஸ் பார்ட் ஆஃப் சாப்டர் அப்படின்னால 20ல் அது வராது. ஸோ 16 கவர். ஓகே, as I told you in that previous class, ரொம்ப 2 எக்ஸாமினேஷனுக்கு வராத ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் AS4. அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். கண்டின்ஜென்சிஸ் அண்ட் events occurring after the balance sheet date. Contingencies and events occurring after the balance sheet date. According to the standard, my dear friends, there are 2 segments it covers. One part is contingencies. Another part is events occurring after the balance sheet date. Contingencies related are, you might have contingent gain, contingent loss, contingent asset, contingent liability. This will be discussed as per AS27. Contingent gain or loss in the standard, what they are telling now, contingent loss, if it is probable, it should be provided. Avladhan. Contingent gain not to be recognized. Contingent gain not to be recognized. Contingent loss வந்து if it is probable இருந்ததுன்னா AS29, I'm sorry, செம்ம ஷார்ப், கவனிக்கிறீங்களான்னு பார்த்தேன். So that way we are understanding, my dear friends, contingent gain not to be recognized, contingent loss வந்து if it is probable it should be provided. அப்படின்றது தான் contingency segment. Main core area is event occurring after the balance sheet date. So the event occurring after the balance sheet date, my dear friends, it is after the balance sheet date. For example, balance sheet date 31st March 2026. After the balance sheet date. So in the balance sheet date, இப்படி பண்ணாலுமே இதோட signing date will be something different date, my dear friends. Say it is like 30th April 2026, which means in the balance sheet finalize ஆகிறது only after 1 month. So title தான் 31st March 26 தவிர it is not getting prepared on the midnight 31st March 26. அப்போ இந்த 1 month டைமில், இந்த 1 monthல several events happening, significant events happening. அப்போ whether the significant events can be adjusted in this balance sheet or not to be adjusted under discussion. So அப்போ இந்த discussion discussed about adjusting or non-adjusting of the events that occurs after the balance sheet date. For that, first of all, to consider discussion as per AS4, it should be event as per AS4. As per AS4 standard says that events means it should be the significant event first of all, and it should have occurred after the balance sheet date prior to the approval of financial statements. Which means if it happened after the approval, there is no discussion only whether it's adjustable or non-adjustable. You should say it is not an event as per AS4. I have told you many times in the classroom, sometimes the question will test you as an event which occurred after the approval of financial statements, after finalization of financial statement. Then what your answer abdina, it is not an event as per AS4 na எழுதணும். If you say not an adjusting event na, you will tell anyway correct only no அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது. First of all, it is not an
an event as per AS4. So only if it happened in between these two dates, it is an event as per AS4, which should be further considered as whether it's adjustable or non-adjustable. So what do you mean by adjustable? So the significant event that occurred between these two dates, adjustable means that provides evidence of conditions existed on balance sheet date. Those events that provides further evidence of conditions existed on balance sheet, which means on the balance sheet date some condition exists. Balance sheet certain condition exists. After that something happened confirming that condition, then that will be considered as adjustable event. If it is relating to the conditions arose after the balance sheet, condition arose after balance sheet date, that will be considered as non-adjusting event. This adjusting event. Sorry, adjusting event, you should make adjustment. Non-adjusting event, you should make disclosure. Where you should make the disclosure? Disclosure is not in the notes. Disclosure is in the report of approving authority. Disclosure should be made in the report of approving authority. Abdini we told to my dear friends. Suppose adjusting event arda, you should make adjustment. Non-adjusting event arda, you should make disclosure. But disclosure not in the notes, but disclosure in the report of approving authority. Abdini we are primarily understanding about adjusting event and non-adjusting event. Sorry. ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லுங்க சார், நாங்கள் மறந்து போயிட்டோம் அப்படின்னா வெரி சிம்பிள் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சப்போஸ் பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் 31st March 2026, which is quickly recalling those examples. So we had debtors, customer Xன்னு ஒருத்தர்கிட்ட we need to receive 2 lakhs. இப்போ வாட் ஹேப்பன்ஸ் அப்படின்னா 29th March 2026 மிஸ்டர் எக்ஸ் பிளேஸில் தேர் வாஸ் எ ஃபயர் ஆக்சிடென்ட். அதுக்கப்புறம் 2nd April 2026 மிஸ்டர் எக்ஸ் ஹேஸ் பிகம் இன்சால்வெண்ட். அப்போ இந்த 2 lakhs is not going to realize. அப்போ இந்த இன்சால்வென்சினால ஐ எம் கெட்டிங் எ பேட் டெட் லாஸ். அப்போ அந்த பேட் டெட் லாஸ் அட்ஜஸ்டபிள் ஈவெண்ட் நான் அட்ஜஸ்டபிள் ஈவெண்ட் அப்படின்னு கேட்டால் இட் இஸ் adjustable event because 31st March அன்னைக்கு there was a condition that he may become insolvent. ஏன்னா ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் நடந்தது, எனக்கு டவுட் இருந்தது, பட் இட் காட் கன்ஃபர்ம்ட் ஆன் 2nd April that he is becoming insolvent. So I am getting bad debt loss. Here basically what is the effect now? It is a bad debts. 2nd April அன்னைக்கு we are getting bad debts. What was the condition அப்படின்னா 31st March அன்னைக்கு I had a doubt whether he will become insolvent because of the fire accident. So thereby this insolvency will be considered as an adjustable event. இதுவே fire occurred on 1st April and he became insolvent on 2nd April, then it is adjustable or non-adjustable? Fire occurred on 1st April, 2nd April only is becoming insolvent means then it is adjustable or non-adjustable. அவ்வளவுதான் சிம்பிளான விஷயங்கள் we understand my dear friends. அதை பேஸ் பண்ணி there were several questions that has been answered in the classroom. You take all those cases my dear friend, 10 different cases I remember 10 different cases I discussed in the classroom in relation to AS4. So relating to stock destroyed, our own stock destroyed after balance sheet date. Appo that adjustable or non-adjustable? We had stock on balance sheet date. Balance sheet and the stock has been destroyed after the balance sheet date. Appo that adjusting or non-adjusting? That is non-adjusting because balance sheet date la அந்த மாதிரி ஃபயர் ஆகிறதுக்கான எந்த சிச்சுவேஷனும் இல்லை. அதுக்கப்புறம் we discussed about maybe okay. So இந்த ஆர்டிபி பேஸ் பண்ணியிருக்கிற கொஸ்டின் நான் ஆன்சர் பண்ணுறேன் மை டியர் ஃப்ரெண்ட். சப்போஸ் வி ஹேட் அ debtors and we received checks. So after the balance sheet date, checks received. But checks dated say before balance sheet date. Checks dated before balance sheet date. அப்போ அது adjustable or non-adjustable? So checks received, so 5 lakhs and the checks received. The balance sheet date is 31st March 26. We received a check on 2nd April and the checks oda date எல்லாம் எப்படி இருக்குன்னா 29th March. எல்லா check oda date 29th March, but we received checks on 2nd April. இது adjustable or non-adjustable? இது non-adjustable தான். So only when you receive the checks you should say it is received. You can't simply say it is received and all. So thereby we are understanding that as non-adjustable. பட் சப்போஸ் இதுலேயே ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்று சொல்கிறாங்க தட் செக்ஸும் ரிசீவ்டு பிஃபோர் பேலன்ஸ் ஷீட் டேட் பட் வி அவேர் தட் ரிசிப்ட் ஒன்லி ஆன் 2nd April. சப்போஸ் இந்த செக்ஸ் எல்லாம் ரிசீவ்டு பை அவர் சேல்ஸ்மேன் பிஃபோர் த பேலன்ஸ் ஷீட் டேட்.
Our salesman have already received, and that salesman came to the company and deposited the company only on 2nd April. Then receipt of check by our salesman is as good as received by us. In that case, it will be considered as adjustable. Apo you should be considering that as a deduction from the debtors, and it should be considered as part of cash and cash equivalent. This point based பண்ணி ஒரு RTP ஒரு question இருக்கு. Some checks received after balance sheet date, some checks received before balance sheet date by our salesman, but they came to our company only after the balance sheet date. Doesn't matter, salesman receive பண்ணாலே we receive பண்ண மாதிரி தான். So thereby it will be considered as an adjustable event, which means what sort of adjustment should reduce from debtor, show it as part of cash and cash equivalents அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். என்ன அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியணும்ல, டெட்டாஸ் கிடையாது, அது cash and cash equivalent அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். That is how we understand, my dear friends. சரி, அதுக்கப்புறம் we told you, my dear friends, suppose we have made a negotiation for purchase of a business. So ஒரு கம்பெனியை வாங்குறதுக்காக we made negotiation. Then what happens? 10th April அந்த கம்பெனியை we purchased. அப்போ it is adjustable non adjustable? 31st March அன்னைக்கு negotiation started. 10th April அன்னைக்கு A Limited to purchase B Limited, negotiation started. 10th April we have purchased the B Limited. அப்போ அது adjustable non adjustable? அது non adjustable event. Like that we understand, my friend. அந்த மாதிரி so many things we have discussed, my dear friends. அதுக்கப்புறம் suppose, my dear friends, after balance sheet day 10th April we discovered errors, we discovered frauds that has been related to March month. அதோட the discovery made in 10th April. அப்போ அதெல்லாம் adjustable. சூப்பர். அந்த ஸ்டாண்டர்டு சமயம் தெரிஞ்சிருக்கும் உங்களுக்கு. அப்போ அதுலேருந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் வரும். So you should know whether it's adjustable or non-adjustable, my dear friends. Also remember this, like அந்த ராக்கி சர்ஃபேஸ் அந்த எக்ஸாம்பிள்லாம் கொடுத்தோம். அப்போ அந்த ராக்கி சர்ஃபேஸில் we told you அது adjustable. But if it is discovered after the approvalனா அது not an event அப்படின்னு ஆன்சர் பண்ணினோம். அதுதான் AS. So like that we were discussing about this AS4, my dear friends. Okay, so adjustable or non-adjustable? Adjustable na balance sheet rate condition இருந்து subsequent confirm ஆச்சுன்னா adjustable. Condition arose after balance sheet date na அது non-adjustable. Non-adjustable what we should do? Disclose it in the report of approving authority is what we discuss. AS4 completed. Just quick வேணும்னா AS5 அப்படியே continue பண்ணலாம். We'll discuss AS5 also. Okay, shall we proceed? All of you recollection கொடு. Classifying income and expenses in SOPL into ordinary activities, extraordinary items, prior period items, change in accounting estimates, change in accounting policy. Classifying or grouping income expenses present in SOPL. So this has got nothing to do with the measurement accounts, nothing like that. Already accounted, measured income and expenses to be present in P&L should be grouped into these categories: ordinary, extraordinary, prior period, change in accounting estimate, change in accounting policy. General ordinary items, no separate disclosure. But some ordinary item, if disclosed separately, provides better understanding. Then such ordinary item will be separately disclosed, will be called as exceptional items. அது ஆக்சுவலி ஆர்டினரி தான், ஆனால் அதுக்கு டிஸ்க்ளோஷர் வேண்டாம். But if you disclose, it will provide better information to users. Then such ordinary item will be called as exceptional items. மற்றபடி அது ஒரு புது ஐட்டம் கிடையாது. Example, compliance with AS accounting standard, and thereby you are recognizing some inventory related losses. அதெல்லாம் ஆர்டினரி தான், பார்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டி. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஆர்டினரின்னு என்ன? எனிதிங் தட் ஹேப்பன்ஸ் இன் பிஸ்னஸ் இஸ் ஆர்டினரி.
unless it can be clearly distinct from the business activities. So is what we understand. If it is clearly distinct from ordinary activity, called extraordinary activity. Clearly distinct from business activity, ordinary business activity, is what we call it as extraordinary activity. Example now will give us proper understanding. VRS compensation, insurance claim received. So all these things normally we understand as extraordinary activity only. Refund of government grants. இதெல்லாம் பிசினஸ்ல நடக்கும்னு எதிர்பார்க்கவே இல்லை, நடந்துருச்சு. தட் இஸ் வாட் வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் அஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி. இதில் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஒன்று வருது பசங்களுக்கு. லிட்டிகேஷன் பேமெண்ட்ஸ் அப்படின்னா that can be ordinary exceptional or it can be extraordinary, which means ஒரு கம்பெனியில் ரெகுலராக so many litigation happens in relation to customer related issues. We sell goods, warranty given, and on the warranty related so many litigation happens na, அது part of business activity தான், will be considered as exceptional. பட் இதுவே சப்போஸ் நோ சம் ஒரு ரேர் இவெண்ட் ஹேப்பன், ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வி மேடு, அந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஹர்ட்டட் த காம்படிட்டர் ஃபைலிங் எ சூட் ஃபார் ஹெவி டேமேஜஸ், அந்த மாதிரி ஒரு சூட்ஸ் ரெகுலர்லி டசன்ட் ஹேப்பன்ஸ் இன் த பிஸ்னஸ். அப்போ அந்த இடத்துல அது எக்ஸ்ட்ரானரி. அப்போ ஜென்ரல் டெர்மினாலஜி ஆஃப் லிட்டிகேஷன் பேமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் அது எக்ஸப்ஷனலாக எழுதிக்கோங்க. ஸ்பெசிஃபிக்காக காம்பன்சேஷன் பெய்டு இன் ரிலேஷன் டு எ சூட், லாஸ்ட் கேஸ் ஃபைல்டு அகேன்ஸ்ட் அ கம்பெனி அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் அது எக்ஸ்ட்ராடினரியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ப்ராக்டிக்கலாக இது ரொம்ப ஈஸி. ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னோ கிளாஸ் ரூமில் தே ஆர் ஃபைண்டிங் இட் டிஃபிகல்ட். சார் வாட் இஸ் திஸ் compensation paid in one problem it is given as extraordinary, in another problem it is exceptional na? It's very simple. So litigation is a term normally we use for the cases against a company that normally arises. Regularly arising suits filed against a company தான் litigations-னு நம்ம இது பண்ணுவோம். மற்றபடி specific suit filed against a company for which compensation paid is an extraordinary. Hope you are understanding. ஒரு acknowledgement கொடுங்க. Then we have prior period items, my dear friends. அப்போ insurance claims, earthquake loss, flood loss, all these things are extraordinary. Theft, fraudulent transaction எல்லாம், theft, fraudulent transaction எல்லாம் எக்ஸ்ட்ராடினரி. அதை யூ ஷுட் நாட் மேக் இட் எஸ் ஆர்டினரி. பிஸ்னஸில் சாதாரணமாக தெஃப்ட் நடக்குன்றதை யூ ஷுட் நாட் மேக் இட் எஸ் ஆர்டினரி. கிளாஸ் ரூம்லேயே சொன்னேன், அதில் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொன்னேன் எம்ப்ளாயீஸ் தெஃப்ட்டு, அதுவும் எக்ஸ்ட்ராடினரி தான். ஸோ எம்ப்ளாயி திருடுறதுனால ஆர்டினரிலாம் கிடையாது. ஸோ லைக் தட் தெஃப்ட்டு, ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ட்ராடினரி. மற்றபடி ஆர்டினரி அப்படின்றது எவ்ரி பிஸ்னஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆர்டினரி. எக்ஸப்ஷனலுக்கு இந்த மாதிரி லிட்டிகேஷன்ஸோ, ப்ராஃபிட் ஆன் சேல் ஆஃப் அசெட், லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் மிஷினரி, இதெல்லாம் exceptional. So the ordinary தான், but if you highlight it then it will be providing better information to users. So arrears of salary paid in the current year, arrears of salary paid in the current year, so last year's arrears salary payment எல்லாம் part of business activity only. The ordinary தான், but it will be exceptional. Like that we understood, my dear friends. Okay, so what was prior period na? Anything related to last year coming in current year is not prior period. Prior period means income or expense arising in the current period on account of error or omission in one or more previous year is what we call it as prior period. Appo, so last year 50 lakhs machinery value depreciation we charged at 10%, we charge 4 lakhs 46 lakhs. Current year 46 lakhs depreciation we want to charge. அப்பதான் we understanding mistake happened in last year. அப்ப last year oda shortfall of 1 lakh, current year oda 5 lakh, totally we are charging 6 lakhs, அப்ப 40 lakhs. அப்ப SOPL when you have depreciation totally to be charged depreciation எவ்வளோ 6 lakhs. And the depreciation you should be presenting as current year depreciation only to the extent of 5 lakhs. Prior period item you should be representing 1 lakh.
because 6 lakhs no doubt depreciation to be charged in the current year. Ana 1 lakh is arising in the current year extra because of error committed in the previous year. அப்போ அதுக்கு பேரு prior period item arising in the current period on account of error or omission in one or more preceding year. அப்போ entire 6 lakhs depreciation prior period கிடையாது. And the extra depreciation of 1 lakh will be separately highlighted as prior period item is how we are understanding, my dear friends. அப்போ suppose last year we have made an insurance claim, but we didn't account it because it was not certain that we will be getting the money. So that way we have not accounted the insurance claim. This year we received the claim, we are accounting the claim. But we know that insurance is relating to accident happened in the last year. But this year when you account that insurance, will you account as what item? Prior period item. So, and the particular item is not prior period. Why it is not prior period? Because it is not error in the past. Not accounting the last year is correct. Because it was not certain to receive. அப்போ இந்த வருஷம் தான் certain to receive. இந்த வருஷம் you should be accounting it. அப்போ anything relates to last year coming in current year need not be prior period. Prior period na it should be relating to error or omission in the past period. அப்போ this particular insurance arising in the current period should be shown as an extraordinary cash flow. It should be coming as extraordinary cash flow of the current year. Will not be shown as the prior period item. Like that, very clearly we are understanding about what is prior period. Then we have change in accounting estimate, change in accounting policy. Only thin margin of difference exists between error and change in accounting estimate. If you already made an estimate in the previous year, and if that estimate changing in the current year, it should be presented as effect of change in accounting estimate. Will be shown as either ordinary or extraordinary based on the original classification. Here we are not discussing about making estimate. Here we are discussing about presenting change in estimate. Already estimate பண்ணது change ஆகும்போது அது how to present, ordinary or extraordinary. ரொம்ப simple. Original estimate ordinary na, change ordinary. Original estimate extraordinary na, change is extraordinary. You should be making the presentation. 3 clarification தான். ஒன்று, அந்த estimate change ஆகத don't say error, number 1. Estimate change ஆகத presented as ordinary if the original estimate is ordinary. Change in estimate present as extraordinary if the original estimate is extraordinary. அப்படின்னு 3 clarity it should be it is given, my dear friends. Hope you are following this. Acknowledgement கொடுங்க. Change in accounting policy. Change in, whenever you have change in policy, my dear friends, அதோட nature, effect should be provided, my dear friends. So amount, the nature, amount, effect should be provided separately disclose பண்ணும் ஒரு accounting policy change ஆச்சுன்னா. அதே மாதிரி policy வந்து ஈஸியாக சேஞ்ச் பண்ணக்கூடாது unless it is required by accounting standard, unless required by statutes, unless it is for the better presentation of financial statements. அதே மாதிரி certain changes change இல்லை. Even though it is a new accounting policy, it should not be considered as change in accounting policy. For example, my dear friends, for a particular transaction, the way in which it was conducted is getting changed. That is, substance of transaction changed. Then because of that, if you follow new policy, that is not considered change in accounting policy. Earlier, we used to sell goods only to wholesalers. Later on, now we are selling to wholesalers and consumers. Final consumers we are selling. We are having a new accounting policy for accounting sales. Last year policy was different, this year policy different. Change in accounting policy? No, because I have changed the manner of making transaction. Adanala we are following new policy. That is not considered as change in accounting policy. Similarly, if you follow new policy for transactions, if you follow new policy for transactions which were not existing in the previous year, and the transaction non-existing in the last year, now only such transaction arising, or transaction was existing but was not material, now only it become material, then that also not considers change in accounting policy. Because many times testing area இதுதான், those items which are not considered change in accounting policy. அப்போ எதெல்லாம் அப்படின்னா those change in policy arising due to change in substance of transaction. Substance na manner of making the transaction changed. Illa those policy relating to transaction which were non-existing in previous year.
those policy relating to transaction which were not material in the previous year. இதெல்லாம் not consider change in policy, accounting policy. இவ்வளவுதான் discussion we have as per AS5, my dear friends. Ordinary but exceptional, extraordinary, prior period, change in accounting estimate, change in accounting policy, grouping, identification the important, my dear friends, is how we are understanding. Provision for bad debts subsequently changed, change in accounting estimate. Last year fraud transaction, this year discovered, it will be presented as prior period. Last year fraud discovered in the current year na, then we are telling last year fraud transaction you should have found out an account in the last year. Now this is a clear case of omission. Sir, எனக்கு தெரியாதே சார். உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா இது ரிலேட்டட் லாஸ்ட் இயர் should have been accounted. You are accounting for the first time in the current year na, that should be coming as prior period item. This year fraud transaction discovered this year na தான் we'll be understanding that as extraordinary. Last year fraud, last year error discovered in the current year will be accounted as last year fraud, last year error discovered in the current year will be accounted as prior period item. அதெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, வேற ஏதாவது டவுட் ஸ்பெசிஃபிக்கா AS4 AS5ல இருந்ததுன்னா கேளுங்க. AS4 AS5 related doubts ஏதாவது இருந்தா ப்ளீஸ் ஆஸ்க். ஓகே, so அப்போ next segment we are proceeding further, my dear friends. We just like to move into AS7, construction contract. Basic construction contract la we need to know the recognition of profit or loss. Profit or loss for a contractor is contract revenue minus contract cost for the period. Contract revenue minus contract cost for the period. இதுல contract revenue for the period, we though explain in a different manner, இதோட final end product we will provide directly because classroomல build பண்ணுவோம் step by step here direct. Revenue changes from year to year, but that is total contract price will change from year to year. So thereby what we will do now, it is cumulative revenue up to current year minus cumulative revenue up to previous year is the current year revenue. Current year revenue எப்படி calculate பண்ணுவோம்னா cumulative revenue up to current year minus cumulative revenue up to previous year is what we call as current year revenue. அதுக்கு என்ன basic concept sir? Why is it like that? It is very simple, my dear friends. We find out revenue based on total contract price, total contract value into cumulative percentage of work completed. We always compute this percentage as cumulative percentage of work completion. அப்போ அந்த 3 years contractல 3 yearsக்கான total value into so far total work completed will give you the cumulative revenue. So cumulative revenue is always arrived like this. Cumulative revenue minus past revenue will give you current year revenue. இந்த கான்செப்ட் தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். As far as cost is concerned, always actual தான். Cost is nothing but actual cost incurred in each year. அதில் ஒரே ஒரு point you should remember is that if you have purchased some materials to be used in next year, then that amount should not be part of current year cost. It should be the cost of the year in which it is used, incurred. அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறோம். அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு ப்ராப்ளம்லாம் இருக்கு. ஸோ யூ ரிமெம்பர் தீஸ் கான்செப்ட் ஒன்லி. ஸோ தேர்பை we understand contract revenue. Totally it is 400 lakhs. Contract revenue 400 lakhs. Contract cost incurred in year 1. Contract cost incurred in year 1. Say it is 80 lakhs.
Contract cost incurred in year 1 is 80 lakhs. Estimated cost to incur in year 2 and year 3. Total contract period 3 years. So we understand estimated contract cost incur in year 1, year 2 and year 3 is given as rupees 160 lakhs. 160 lakhs. So, 160 lakhs is the estimated cost to be incurred. Our question is, what is the profit or loss for year 1? What is the profit or loss for year 1? அப்படின்னு கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா எப்படி ஆன்சர் பண்றது? We understand the percentage of work completion, which will be expenditure based. First year incurred 80 lakhs divided by 80 lakhs plus 160 lakhs into 100. Sometimes the question will give you estimated total contract cost. அப்படின்னா 80 by 160 into 100 தான். But if they say estimated future cost, then it is divided by 80 plus 160. அப்போ sometimes அந்த 160 full-ஆவே I will take in the denominator as it is. If they give total estimated contract cost is 160 lakhs. But here they are telling estimated cost of second year and third year. அப்போ first year already incurred 80. So thereby this comes to 33.33%. Apo profit or loss equal to contract revenue is 400 lakhs into 33.33%, which comes to 133.33 lakhs. Contract cost is 80. So rupees in lakhs. அப்போ ப்ராஃபிட் அப்படின்றது 53.33 lakhs. Anyway, இது ஓகே. இதோட பேசிக் டிஸ்கஷனே ஐ வாண்ட் டு டூ இட் ஃபார் செகண்ட் இயர் தான். செகண்ட் இயரில் வாட் ஹேப்பன்னா கான்ட்ராக்ட் ரெவென்யூ increased by rupees 50 lakhs. Contract revenue increased by rupees 50 lakhs. அதுக்கப்புறம் contract cost incurred in year 2. Contract cost incurred in year 2 is another 70 lakhs. 90 lakhs. So, contract cost incurred in year 2, 100 lakhs. I'm sorry. 100 lakhs cost incurred in second year. Estimated cost for year 3. Estimated cost for year 3 is 120 lakhs. Estimated cost for year 3 is 120 lakhs. இப்போ question என்னன்னா, what is the contract revenue, contract cost and profit or loss for year 2? Online students apply பண்ணி சொல்லுங்க. Contract revenue increased by 50. Now already it is 400. It increased by 50. Contract cost incurred in second year is 100 lakhs. Estimated cost for year 3 is 120 lakhs. About what is the contract revenue, contract cost, profit or loss for year 2? Basic concept is cumulative revenue minus past revenue. So first I should find out cumulative percentage of work completion. We don't have much time. Now we are trying. So cumulative percentage of work completion is, so it is first year cost incurred 80 lakhs, second year cost incurred 100 lakhs divided by 80 lakhs plus 100 lakhs plus 120 lakhs into 100. We are getting the percentage as 60%. So next we will be finding out the profit or loss. Profit or loss contract revenue. Contract revenue first we will find out cumulative revenue. Cumulative revenue, total revenue 450 lakhs into 60%. Panina, you will be getting revenue for first year and second year together 270 lakhs minus first year revenue. First year revenue is 133.33 lakhs. So thereby first second year revenue will be 270 minus 133. It is 136.67 lakhs. Check பண்ணிக்கோங்க. அடுத்தது contract cost. Contract cost actual to the extent of 100 lakhs. Thereby profit for second year is 36.67 lakhs. Basic concept என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா cumulative revenue minus past revenue தான் current year revenue. Cumulative revenue is nothing but
the total revenue into cumulative percentage. Current year percentage ஒரு கான்செப்டே கிடையாது. So we found out cumulative percentage is 60%. அப்போ cumulative revenueன்றது total contract price of 400 இல்ல 450 because revenue change 450 into 60% னா 270 lakhs. 270 lakhs is nothing but total revenue for first year and second year minus past revenue will give you current year revenue. அதுக்கப்புறம் we are finding the cost as actual amount spent in the second year. The difference is profit or loss அப்படின்னு அரைவ் பண்ணணும். இதான் basic concept of AS7 my dear friends. ஒரு acknowledgement கொடுங்க. AS7 7 to 8 hours நடத்த வேண்டியது குயிக்காக இது பண்ணுறோம். ஓகே ஃபைன். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிற அதர் கான்செப்ட் என்ன அப்படின்னா இஃப் த அவுட்கம் ஆஃப் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் லாஸ் தென் என்டையர் லாஸ் இஸ் டு பி ரெக்கக்னைஸ் இமீடியட்லி பை கிரியேட்டிங் ப்ரொவிஷன் ஃபார் ஃபர்தர் லாஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் விச் மீன்ஸ் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். இட் இஸ் லைக் திஸ் நோ. ஸோ கான்ட்ராக்ட் டேர்ம் வந்து 3 years. இன் இயர் 1 contract revenue suppose it is like இதே மாதிரி 400 lakhs. Cost incurred, my dear friends, already incurred, cost incurred is say it is 200 lakhs. Cost incurred is 200 lakhs. Estimated further cost 300 lakhs. Estimated further cost 300 lakhs. So question arises, what is the contract revenue, contract cost and profit or loss for year 1 அப்படின்னு question, my dear friends. அப்போ term வந்து 3 years, revenue 400 lakhs, cost incurred in first year 200 lakhs, estimated further cost 300 lakhs. So question arises, what is CR, CC, profit or loss? What is the contract revenue? What is the contract cost? What is profit or loss for first year? அப்படின்னு question is asking. So can you tell me the answer? Apply your mind for 15 seconds. 2-3 minutes இருந்தால் கொடுத்துருப்பேன் கிளாஸ் ரூமில். 15 seconds. So you should create a provision for 60 lakhs. So total loss for the current year is 100 lakhs. Super. So we understanding, my dear friends, it is percentage of work completion. அது நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Percentage of work completion is 200 lakhs divided by 200 plus 300 into 100. It is 40%. So, and we know if you complete the contract, you'll be incurring a cost of 500 and you'll have a revenue of 400. You'll be ending up in a loss of 100 lakhs. அப்போ அதில் 40% attributable to current year. அப்போ estimated loss for future. Estimated loss of future is actually how much அப்படின்னா 100 lakhs into 60%. It is 60 lakhs. இதுதான் future loss. அதுக்கு we will be creating a provision. We'll be creating a provision 40%. Sorry, 60 or 40%. இல்லையே 60% தான். So because future work will be 60%, so thereby we'll be creating a provision. In other words, total loss is 100. அதில் current year loss அப்படின்னு செக் பண்ணீங்கன்னா when you check up the current year loss, my dear friends, if you present in SOPL, contract revenue will be 400 lakhs into 40%, it is 160 lakhs. Contract cost is 200 lakhs. இதை கம்பேர் பண்ண you understand current year actually loss of 40 தான். ஆனால் you know total loss is 100. அப்போ future lossக்கு you should create a provision for future loss to the extent of 60 lakhs. அப்படி create பண்ணும்போது தான் it will result into current year loss of 100 lakhs. So we have to create provision for future loss. In real, current year loss 40 தான். ஆனால் by you creating provision for future loss of 60, it will ending up in a total loss of 100. இதுதான் the loss. இது பேஸ் பண்ணி நிறைய தடவை டெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க. Please be aware of this provision, my dear friends. Acknowledgement. அது இல்லாமல் you have to go through the conditions for combining and segmenting, my dear friends. அதை நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. combining and segmenting ஓட conditions ஒரு தடவை glance through பண்ணிடுங்க. ஸோ இன்னைக்கு the moment class over combining and segmenting conditions. மற்றபடி you need not present the balance sheet requirement and all from AS7 and all. So this much only sufficient. Basic knowledge is sufficient from AS7. So we are moving to the next standard, my dear friends, AS9. Revenue recognition. AS9 revenue recognition.
Standard says that revenue recognition, revenue from gross inflow of sales, services, use of resource, yielding, interest, dividend, royalties. These incomes, how to recognize? In a basic point under AS9. AS9 says that 3 conditions. If you satisfy, this revenue can be recognized. Standard is not quantifying the revenue. The standard is very simple standard telling when to recognize revenue. The standard deals with the timing of revenue recognition, not the quantum of revenue recognition. It simply says, now revenue event occurred, but can I recognize revenue? The standard gives some conditions. What are the condition means? See, satisfaction of performance. Satisfaction of performance. To generate this revenue, some performance you should do, whether the performance is satisfied. Next, there should be certainty in collection. Certainty in collection. You did your performance, whether money will be collected, then it should be reliably measurable. Okay, you know it will be collected. How much pakkava can be calculated? For all these 3 yes, you can recognize revenue. So revenue ke 3 conditions: performance satisfaction, certainty in collection, reliably measurable. If these 3 conditions satisfied, all these 3 revenue can be recognized. Just timing. If any of these 3 conditions not satisfied, the timing of revenue recognition should be postponed. That's all. Which means future, if it is satisfied, at that time you can recognize revenue. Whichever not recognized in the past, you can subsequently recognize revenue. Even if you sell goods, you feel there is uncertainty in collection, you should not recognize sales. You rendered service, you have uncertainty in collection, you should not recognize the service fee. All the 3 conditions should be satisfied. So performance you should satisfy, certainty in collection, reliably measurable. This is related, my dear friends. So some additional clarifications are all given, my dear friends. So a company, my dear friends, has delayed the delivery. Generally, for goods, delivery should be made. Physical goods should be given to the buyer. Then you can recognize revenue. But if there is some delivery held by us, without making delivery, you can't recognize sales generally. But if the delivery is delayed at the buyer's request, then you can still recognize sales. Sales can be recognized even though delivery is not made. Generally, you went to Vasant & Co. and purchased one TV. They told they will give you delivery of the TV. Suppose today you have invoiced, you will be getting the TV in another 2 days. Then even though invoice is made, they should not book sales because it is their responsibility to deliver the goods to me. Before delivery, they should not book sales. But suppose they are not taking any responsible for delivery of the TV. I only should take the delivery of physical delivery of the TV, but I tell Vasant & Co. that tomorrow I will come in car and I will take the delivery. I am telling now. Then it is my request. You are holding the stock. Then you can book it as sales. But general sales can be accounted only after delivery. But if the delivery delayed is at the request of the buyer, then they can book the sales even though delivery is not made. They can book the sales even though delivery is not made. Generally, they can book sales only after the delivery. If the delivery is delayed based on the buyer's request, then they can book the revenue even though delivery is not made. A specific point, my dear friends. Consignment sales, you all know, only after consignee selling goods to outsiders, sales can be accounted by the consignor. Only after sales by consignee to outsiders, consignor book sales, which means even though consignor delivered goods to consignee, even though some money would have been collected from consignee, you should not be booking revenue. Revenue can be accounted, sales can be accounted only after consignee sold goods to outsiders. In case of sale or return transaction, if it is sale or return transaction, then sales can be recognized only after the acceptance.
Only after the acceptance. You should understand. Once it is sale or return basis sold, either it should have been accepted or time limit expired. Time limit expired. If these two things happened, we can book sales. Otherwise, even though physically goods are with customer, we cannot recognize the sales. Like that, we are understanding for sale or return transaction. Another special point quite frequently coming in the examination is that sale and repurchase agreement. Sale and இது ப்ரீவியஸ் எக்ஸாம் வந்தது. ஸோ நாட் மச் ரெலவென்ஸ், பட் ஸ்டில் ஏதாவது வந்ததுன்னா 2 marks வந்ததுன்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சேல் அண்ட் ரீபர்ச்சேஸ் அக்ரிமெண்ட். ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ்னா A limited, B limited, they are entering into a sale like this. 100 rupees, I will sell it to you for 150. Later on, I will buy from you for 180 rupees. Like that, we are entering into a sale and repurchase agreement. I will sell now. 3 months kaichu adhe goods you should sell it back to me for 180 rupees. But what is that happening? Presently, when I am selling, I am getting 150 rupees. Later on, after 3 months, I will buy goods from you. Now I have to pay you 180 rupees. Appo goods after this entire 3 months, it will be still with me. அப்போ இங்கே நடக்கிறது actually initially I got 150. Later I am paying this 150 with interest. அப்போ இது only a finance transaction. Loan எடுக்கிறீங்க, you are repaying the loan with interest. Here no sales, no sales. It is only a finance transaction. You should mention it is only a finance transaction. Basic accounting entry is bank to loan 150. Later on when you repay the 180 na loan 150, interest 30, to bank 180 அப்படினு you should be making an accounting entry. This is called a sale and repurchase agreement. Other no sales at all, even though goods are changed, no sales at all. It is only a loan transaction, finance transaction. The standard is guiding you, my dear friends. Advertisement related income should be accounted only when the advertisements are telecasted. It is given for public viewing. If the advertisement production அப்படின்னா, the moment advertisement production completed, it can be recognized as revenue. So அந்த மாதிரி advertisement related they have given guidance. Similarly, insurance commissions and all, if the moment renewal is completed, renewal date came, then insurance commission can be accounted. For recognizing insurance commission as income, entire insurance period need not be completed. The moment insurance renewed, the insurance agent can book that as income. Further guidance and all available from AS9, my dear friends. Interest and all generally based on time accrual basis. Royalties based on the accrual only, but on the basis of the contract. That is, if the royalty is based on production, production happened, royalties can be accounted. Production not happen, royalty cannot be accounted. So it is accrual on the basis of the terms of contract. Because sometimes royalty will be based on production, sometimes royalty will be based on sales. On the contract based money, accrual principle should be applied for recognizing royalties. Dividend alone should be accounted, not an accrual based, when the right of dividend is established. In other words, if the dividend is declared by the company, I can recognize revenue. If the dividend is not declared, I cannot recognize the revenue. Interest, dividend, royalties also you should be knowing, my dear friends. These are all the summarized facts relating to AS9, revenue recognition or acknowledgement, to move into next standard. Okay. So, AS10, property, plant and equipment, 12-14 hours, classroom. Okay, so PP many times question is cost. What is cost? From a cost perspective, my dear friends, it is purchase price, all directly attributable expenses, present value of dismantling liability. So, இதெல்லாம் should be aggregated.
All these three should be aggregated to arrive at the cost of the PPE. So purchase price abdina list price. So question gives you trade discount if any, that should be deducted. Should not consider cash discount, should consider only trade discount plus non-refundable duties and taxes. All other directly attributable expenses means it is loading, unloading, installation, trial run cost, net of proceeds from trial run. So those expenditures should be added. So many times same. So question might appears like very big and ரொம்ப easier additions பண்ணி you can arrive at the cost of a PPE, my dear friends. So list price, trade discount if any should be deducted, cash discount should not be considered. One minute. Okay. So cash discount should not be considered. Non-refundable duties and taxes, GST on the machinery should be added on Keta. Sir, if GST can be availed as input means, then it should not be considered. Sir, GST cannot be availed as input, then it can be added to cost of the machinery. Directly attributable expenses, it is loading, transportation, expenditure and all should be considered. Trial run cost should be considered, net of proceeds from trial run. Dismantling liability or the present value should also be considered. So all these three components together we understanding as cost of a PPE. Very simple. Either related to many times tested area. Either related you should also know other things. Directly attributable cost. Similarly, exclusion from cost. Exclusion from cost. Directly attributable cost, what and all we have conveyed, it is employee cost, cost of site preparation. Machinery is coming in our place, it should be leveled, some electrical fittings and all should be made. Adalong we understand as cost of site preparation, delivery and handling cost, installation and assembling cost, professional fees paid, trial run cost. Idalana we call it as directly attributable cost. So delivery, installation, then professional fees paid, designing cost and all paid, that should be added to the directly attributable cost. Exclusions, my dear friends, we told you general administrative overheads should not be considered, my dear friends. Abnormal cost should not be considered. Cost of introducing new facility, cost of introducing new product, new facility, all that is means huge advertisement cost. All those things should not be considered as part of the cost. Initial operating losses, so those things should not be considered as part of the cost. So adukapram self constructed asset na internally generated profits, adallam should be excluded. So directly attributable cost, exclusion, and basic definition of what is cost will be many times tested area. எக்ஸ்சேஞ்ச் டிரான்சாக்ஷன், கமர்ஷியல் சப்ஸ்டன்ஸ்னு என்னமோ கிளாஸில் பயங்கரமாக வளரிருப்பேன். அதெல்லாம் நாட் ஹைலி ரெலவென்ட் ஃப்ரம் அன் வளரல சீரியஸாக டீச் பண்ணேன். ஸோ தோஸ் திங்ஸ் ஆர் நாட் ஹைலி ரெலவென்ட் என்றால் பேசிக்காக these cost part you should be aware of, my dear friends. So on the part related 2-3 sums without forgetting, solve and go, my dear friends. Suppose they have given some interest cost and all, then generally it is assumed that it is a qualifying asset and it will be added. Unless question say it is not a qualifying asset, we will be assumed that it is a qualifying asset, and interest in kodutale adu qualifying asset aduvum will be added. You should be knowing those things, my dear friends, from the cost perspective. Idu oru problem area. Next, my dear friends, they may ask you depreciation effect. They may ask you the depreciation effect, my dear friends. Depreciation effect, now you should know, my dear friends, so cost, residual value, life base money, you should be charging the depreciation, my dear friends. And suppose the value of the asset changes, residual value changes, life changes, suppose method changes, for all these things, my dear friends, everything will be considered prospective effect. We will consider prospective. What do you mean by prospective effect? We will take remaining depreciable amounts, remaining useful life,
அதை பேஸ் பண்ணி we should be charging the depreciation. So whenever there is any change in these values, then so residual value suddenly changed, life changed, method changes, anything changes now, then on the date of change take remaining depreciable amount. What do you mean by remaining depreciable amount? The present carrying amount minus residual value will be called as remaining depreciable amount. அப்புறம் ரிமைனிங் யூஸ்ஃபுல் லைஃப் அதை பேஸ் பண்ணி வி ஷுட் பி சார்ஜிங் டிப்ரிசியேஷன். இது அனதர் ப்ராப்ளம் ஏரியா மை டிஃபென்ஸ். அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு நார்மல் டிப்ரிசியேஷன், அப்புறம் சடன்லி சம் சேஞ்ச் ஹேப்பன்னா சப்சிக்வெண்ட் இயரில் வாட் டிப்ரிசியேஷன் கொஸ்டின் வில் ஆஸ்க் யூ. அது யூ ஷுட் பி இன் எ பொசிஷன் டு ஆன்சர். Then they may ask you effect of revaluation entries. From a revaluation perspective, you will have revaluation profit, which means increase in value, revaluation loss, which is nothing but decrease in value. Revaluation profit means generally credited to revaluation reserve, and revaluation loss is debited to P&L. This is basic rule, but before you giving credit to this revaluation reserve, previously if anything opposite happened, others should be reversed. That you should remember. Hope you remember what we discussed in the classroom. So which means what now? What we told is when you have profit now, previously if you have loss, which means you would have previously debited P&L. But now when you are having profit, instead of crediting revaluation reserve, credit P&L. Then to the extent of that loss, further when you have profit, that will be credited to the revaluation reserve. So that is we discussed basic profit treatment, and previous nothing is there, sir. Now only profit coming, credit revaluation reserve. Loss means basic treatment, debit P&L. But before doing this, anything opposite happened in the past, that should be reversed now. Then for the balance, you give the original treatment of profit and losses. Like that, we have discussed for revaluation, my dear friends. So reverse entries like gross approach, net approach, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. Basic treatment of revaluation, profit or loss, you should be knowing, my dear friends. All of you, acknowledgement கொடுங்க. ஸோ அது ரீவேல்யூவேஷன், சப்சிக்வெண்ட் சேஞ்ச் இன் லைபிலிட்டி அதெல்லாம் வேண்டாம். ஸோ இது இந்த அளவுக்கு இந்த ஏஎஸ் 10ஓட இம்பேக்ட் போகிறோம். அப்ஜெக்டிவ் ஸ்கோப்பு, பேரர் பிளான்ட்டு அப்படின்ற மாதிரியான பயங்கரமான டிஸ்கஷன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம். பேசிக்காக பிபியோட காஸ்ட்டு, டிப்ரிசியேஷன், ரீவேல்யூவேஷன் இம்பேக்ட்ஸ், தீஸ் திங்ஸ் ஒன்லி யூ ஷுட் பி நோயிங். இஃப் இட் இஸ் டிஸ்போஸ்டு, தென் பேலன்ஸ் இன் ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் வில் பி ட்ரான்ஸ்ஃபர்டு டு தி ஜென்ரல் ரிசர்வ் அப்படின்ற மாதிரி பேசிக்காக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. மற்றபடி there is no difficulty at all, my dear friends. இன்னொரு பாயிண்ட் we should be knowing is that sometimes as in when the company charges depreciation, for example ஒரு மிஷினரி இருக்கு 50 lakhs, இதுக்கு depreciation to be charged say at a 10% அப்படின்னா, so first it is revalued upward by 20 lakhs made to 70 lakhs. அப்போ revaluation reserve becoming 20 lakhs. When they charge depreciation at 10%, they charge 7 lakhs depreciation. No doubt SOPL they will be charging depreciation of 7 lakhs. But this company is having an option to transfer from revaluation reserve to general reserve to the extent of excess depreciation, which means if a revaluation not happened, depreciation would have been 5 lakhs. Revaluation பண்ணதுனால depreciation is 7 lakhs. அப்போ excess depreciation is 2 lakhs. அதை இங்கே மைனஸ் பண்ணாதீங்க. அது நார்மலி டேக்கன் டு P&L. டு த எக்ஸ்டென்ட் ஆஃப் த எக்ஸஸ் டிப்ரிசியேஷன் கேன் பி டிரான்ஸ்ஃபர்டு ஃப்ரம் ரீவேல்யூவேஷன் ரிசர்வ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபர்டு டு ஜென்ரல் ரிசர்வ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இஸ் தேர். அப்போது only if the company opted for that option, then you should be doing that. Otherwise, we should not do. Why we are explaining this அப்படின்னா, subsequent yearல this asset is tested for impairment. இம்பேர்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன செக் பண்ணுவோம்? இம்பேர்மெண்ட்டுக்கு we compare two numbers. Impairment as per AS 28. We compare carrying amount with recoverable amount அப்படின்னு ஒரு பேர். What is recoverable amount? Recoverable amount is net selling price
value in use whichever is higher. பொதுவா whichever is lower சொல்லும், whichever is higher. We have something called net selling price. இந்த அசெட்டை சேல் பண்ணினா நெட்டா ஆஃப்டர் எக்ஸ்பென்சஸ் we get some amount. For example, இந்த சம்ல carrying amount 63 lakhs. By selling it, we will be getting 58 lakhs. Value in use is nothing but future cash flows discounted. So question might give directly value in use, or question will give cash flows and discount, right? You should discount it. Very simple calculation. Suppose it is coming to 60 lakhs. Upon you will take whichever is higher as the recoverable amount. And if the carrying amount is still more than recoverable amount, this difference will be recognized as impairment loss. This difference will be recognized as impairment loss. And this impairment loss, difference for the impairment loss, generally charged in P&L. But if the corresponding asset have balance in revaluation reserve, it will be adjusted against revaluation reserve. Balance if any impairment loss will be transferred in P&L. So normally impairment loss will be adjusted in P&L. But if the business is having revaluation reserve, impairment loss will be adjusted in the revaluation reserve. Baki will be adjusted in the P&L. Suppose இதே சம்மில் suppose recoverable amount is only 40 lakhs. You find total impairment loss of 23 lakhs. You should check how much is the balance available in revaluation reserve. You have 18 lakhs. 20 lakhs இருந்தது, 2 lakhs all transfer to general reserve. General reserve போனது தொடக்கூடாது எப்போமே. What you have here, 18 lakhs, you adjust against revaluation reserve, and the balance of impairment loss of 5 lakhs will be adjusted in P&L. அப்படின்னு AS 28 connect பண்ணிட்டோம். இப்போ AS 28ல impairment loss at least basic treatment. Forget about that goodwill, அது top down approach, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. Basic treatment of impairment loss is by comparing two numbers called carrying amount, recoverable amount. Recoverable amountக்கு two amount NSP, VIU. இந்த ரெண்டு நம்பர்ல whichever is higher, this much only sufficient. இது தெரிஞ்சாலே you can answer mine because this much level only tested in the exam. So we combined AS 10 with the AS 28 also. So hope you understood. Can we proceed now? The next part. All of you? Okay. AS 10 discuss panna is as good as completing AS 26 also. Again, there is cost. அதுக்கப்புறம் வந்து amortization. Maximum amortization period is 10 years. Maximum amortization period is 10 years. So if the estimated life is 7 years, we will amortize only period of 7 years. If estimated life is 12 years, then we will amortize only for a period of 10 years. Intangible assets. Useful life can be anything, any period, but useful life of PP or life can be anything, but intangible assets maximum amortization period is 10 years. Anga main area intangible assets main area enna research phase expense, development phase expense. Research phase aanda eppome will be expensed. Development phase expenditure, if certain conditions satisfied that it will generate future benefits, then it can be capitalized. And once expensed, cannot be subsequently capitalized. But once capitalized, subsequently should be expensed. This is the key aspect of AS 26. Mathabadi, it is remain the same like AS 10. Cost, exchange transaction, amortization, everything else remains the same. So main aspect is that internally generated intangible assets, internally generated goodwill shall not be recognized, but internally generated other intangible assets like copyright, patent, trademarks, we classify the expenditure into two categories: research phase expense, development phase expense. Research phase expense sonnale it is always expensed in P&L. Development phase expenditure shall always be capitalized. Always be subject to conditions, it can be capitalized. This mind la vechukonga because idile some case study type question can come. So AS 10, 26, 28.
லிங்க் பண்ணுற ஒரு ஏரியாவை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ not highly relevant, அதனால I'm not spending more time because recent examination we had questions from these areas, அதனால I'm not giving more focus on to these standards, my dear friends. So we'd like to move into the next segment. AS11 I have already completed. AS12 government grant. Maybe we can discuss. AS13 we have already completed. 14 is amalgamation nature of purchase merger. நேத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணினோம், போன கிளாஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணோம். அதனால மெயின் ஏரியா ஆஃப் AS14 கிளாசிஃபைங் amalgamation nature of purchase in the nature of merger. Those areas we have completed, my dear friends. அப்போ அந்த 1 to 14 அந்த லிஸ்ட்டில் AS12 ஒன்று, AS2 ஒன்று அப்படின்ற மாதிரி மெயின் ஏரியாஸை இது பண்ணுவோம். ஸோ government grant, from a government grant perspective, my dear friends, there are different treatments like you can credit capital reserve, credit against asset, deferred government grant treat பண்ணலாம், directly credited in P&L. இந்த மாதிரி maximum 4 things தான். When you receive grant, bank to capital reserve or bank to asset or bank to deferred government grant, which in turn later on will again go to P&L amortized. இல்லை நேராகவே என்டையர் கிராண்டும் டைரக்ட்லி புட் இன் டு P&Lனு மேக்ஸிமமாகவே 4 ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் தான். ஸோ வாட் எவர் பி த டைப் ஆஃப் கிராண்ட்ஸ். சரி, விச் கிராண்ட் இஸ் டைரக்ட்லி கிரெடிட் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ்? Those grant in the nature of promoter's contribution. To start one business, I need 100 crore. Government gives me 20 crore if I start business in so and so place. Then that grant is called grant in the nature of promoter's contribution. As an owner, I only should bring full money. But government says I will bring some money, not for sharing ownership, free. Then that is a grant directly credited to capital reserve. It is not to be available for dividend purpose. It is not to be shown in P&L and all. சரி, சப்போஸ் கிராண்ட் இஸ் ரிசீவ்டு ஃபார் நான் டிப்ரிஷியபிள் அசட்னா, தென் லேண்டுக்கு இஃப் ஐ பை லேண்ட், அதுக்கு கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் மணி, தட் ஆல்சோ ஐ கேன் கிரெடிட் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஆர் ஐ கேன் ரெடியூஸ் ஃப்ரம் த வேல்யூ ஆஃப் அசட். எய்தர் ஐ கேன் கிரெடிட் டு கேபிட்டல் ரிசர்வ் ஆர் ஐ கேன் ரெடியூஸ் ஃப்ரம் த வேல்யூ ஆஃப் அசட் அப்படின்னு வி ஹாவ் ட்ரீட்மெண்ட். பட் இஃப் த கிராண்ட் இஸ் ரிலேட்டிங் டு டிப்ரிஷியபிள் அசட், then the standard says that I can show that as deduction from the value of asset or I can credit as deferred government grant. So for machinery I purchase for 60 lakhs, government is giving me grant of 20 lakhs. அப்போ basic accounting என்னன்னா, machinery to bank 60 lakhs. Government grant accounting is ரெண்டு ஆப்ஷன். என்ன ஆப்ஷன்னா, either you can make the entry as bank to machinery, adjust the value of asset so that machinery balance in balance sheet now will become 40 lakhs. Or another treatment என்னன்னா, it is bank to deferred government grant அப்படின்னா I can create 20 lakhs. அப்போ balance sheetல என்ன எஃபெக்ட் வரும்னா, there will be an asset of 60 lakhs. So you will have a deferred government grant of 20 lakhs. So this is the impact. Simultaneous entry போட்டு அதோட impact சொல்றேன். If you make the entry bank to DGG na, machinery will be 60 lakhs ஆமா இருக்கும். You will have deferred government grant of 20 lakhs இருக்கும். இப்போ suppose the life of the asset is 5 years means under option 1 you'll be charging depreciation on 40 lakhs. Considering life of 5 years, you'll be charging depreciation of how much amount? 40 lakhs divided by 5, it is 8 lakhs. First sharp, so 8 lakhs. அப்போ SOPL you'll be having depreciation of 8 lakhs. இதுவே second approach what happens? You'll be having life of 5 years. So what is the depreciation? 12 lakhs. அப்போ DGG proportionate will be taken into P&L. Suppose SOPL option 1 அப்படின்னா you have depreciation of 8 lakhs. First alternative. The second alternative na SOPL you will be having depreciation of 12 lakhs and government grant income of rupees 4 lakhs, 20 lakhs divided by 5. Like that every year 4 lakhs will go to P&L, 12 lakhs goes to P&L. Net effect is 8 lakhs.
அதனால இது நெட் பண்ணி கூட ப்ரெசென்ட் பண்ணி காமிக்கலாம் as 8 lakhs. So this is how you have two different approach for receiving government grant relating to depreciable asset. Either it can be deducted from the asset or it can be shown as a deferred grant and it can be transferred to P&L over the period. The main problem இப்போ after say 3 years 5 years life, no. After 3 years, alternative 1 la, what is the balance sheet value of the asset? Alternative 2 la, what is the balance sheet value? Alternative 1 la, 8 gone, 8 gone, 8 gone. So 24 gone. So machinery is shown at 16 lakhs. So balance sheet value after 3 years. Inga enna value? Machinery will be 12, 12, 12 gone. So thereby 24 lakhs இருக்கும். You will also have DGG balance showing credit is debit. So DGG to the extent of 20 la 4, 4, 4 and 12 போச்சுனா balance 8 lakhs அப்படின்னு you have information. But what happened I will tell you, grant refunded. Grant refunded. அதுக்கு what is the treatment? So grant receiptக்கு treatment, grant refundக்கு treatment. இதுதான் key question every time tested. About refunded, full refunded, full refunded. What is the treatment? How much is granted? 20 lakhs. 20 lakhs refunded. Apo, if you have followed alternative 1 means, what is alternative 1? You are deducted from asset. Now you will add to the value of asset. So basic entry will be machinery to bank. So what happens? You repaid 20 lakhs. Apo, machinery value will become now 36 lakhs. But what will be the depreciation for year 4? It will be depreciation for year 4 will be 36 lakhs super divided by 2 years, remaining 2 years. So it is 18 lakhs. Like that, we'll charge depreciation. But here in this option, what happens? Here you make the entry as DGG debit 8 lakhs, P&L debit 12 lakhs, to bank 20 lakhs. Refund of grant will be adjusted against the DGG balance. But you need to pay 20, but you have only 8. Balance, what will happen? Balance obviously will adjust PL because to that extent is already gone to P&L. அப்போ இந்த மாதிரி entry pass பண்ணா, what will be the depreciation? Depreciation unaffected. The refundனால depreciation is unaffected. So thereby what is the depreciation? It will be 12 lakhs, 24 lakhs divided by 2 years. It will be 12 lakhs. Before 12 lakhs தான், after 12 lakhs தான். So depreciation unaffected under alternative 2. But if you follow alternative 1, depreciation changes. First year depreciation was how much? Under alternative 1, it is 40 by 5, 8 lakhs, 8 lakhs, 8 lakhs. Third, fourth year, fifth year depreciation எவ்வளோ? 18 lakhs, 18 lakhs. இதுவே alternative 2ல throughout 5 years, depreciation was 12 lakhs. Whether refund இருந்தாலும் refund இல்லைனாலும் depreciation was 12 lakhs. Because நீங்கள் grant routed through an account called DGG. Refund accounted only through DGG. It is not affecting the value of machinery. Thereby it will not change the depreciation amount. அப்படின்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றோம். புரியுதா? ராக்கெட் ஸ்பீட் தான், வேற வழி இல்லை. Do you follow? All of you. இது பேஸ் பண்ணி படிங்க, சூப்பரா இருக்கும். ஓகே, my dear friends, AS2, valuation of inventories. Various type of inventory, raw material, work in progress, finished goods, stores, spares, everything valued as cost or net realizable value, whichever is lower. Inventory is primarily valued at cost or net realizable value, whichever is lower. Cost consists of cost of purchases, cost of conversion, other cost. Purchase price அப்படின்னா மறுபடியும்
the quoted price, list price, minus trade discount, plus non-refundable duties and taxes. So maybe other purchase expense also, like transportation cost, etc. All other directly attributable purchase expenses also. Conversion cost, labor cost. Conversion cost means converting the material into finished goods. So labor cost and overheads. Overhead consists of variable overheads, fixed overheads. So don't worry. You have so many things and all. If you want to arrive at cost of finished goods, then material, labor, overheads directly attributable for 1 unit. 1 unit 30 rupees, 40 rupees, 10 rupees. So 80 rupees. Suppose if you have closing stock of 1500 units, 1500 into 80 rupees the cost of material, labor, overheads. The only difficulty is to allocate the fixed overheads. So 1 unit, how much the material, how much labor, how much overhead, question normally will be given. Otherwise, you can find out. So 1000 here I am giving as 30, 40, 10. So it is 80. 80 into 1500. It is 1,20,000. We are understanding to the extent of the variable cost. Fixed overheads, what do you understand? Hope you remember. Fixed overheads will be allocated based on actual production or normal production, whichever is higher. Either based on actual production. And we don't want to give 2-3 different scenarios, circumstances and all. Simple rule enna, it will be allocated based on actual production or normal production, whichever is higher. Our current year production was 30,000 units. Current year production was 30,000 units. Fixed overheads, my dear friends, is fixed overheads was actually say 4 lakhs. Fixed overheads was actually 4 lakhs. 3,60,000. Fixed overheads was 3,60,000. Now, actual units produced. Actual units produced. Suppose actual units produced was only 20,000 units, then how much of the fixed overheads will be allocated to closing stock, which shows 1,500 units? It is 3,60,000 fixed overheads divided by 30,000 into 1,500. Like that, we will be allocating, my dear friends, for the closing stock. Suppose if the actual units produced was 40,000 units, then 3,60,000 divided by 40,000 into 1,500. Like that, how much is the fixed overheads allocated to closing stock? It is based on fixed overheads allocation based on either divided by dash units or dash units, actual units or normal units, whichever is higher. And the basis fixed overheads allocate பண்ணனும் is what we would have learned, my dear friends, through AS2. அந்த ஒரு ஏரியா தான் many times getting tested. இன்னொரு simple testing could be in the form of some 2 marks. What is simple testing, my dear friends? It is usually you should compare cost, அதுக்கப்புறம் NRV. NRV means estimated sale value minus selling expenses. WIP na one more component will be there, estimated cost of completion, further cost of completion. அது WIP க்கு மட்டும் attributable. So this you know, very simple. Raw material க்கு generally, my dear friends, first of all, raw material 2 clarification. What is NRV? Usually if I sell, how much I will get is what NRV. Raw material alone, NRV is nothing but replacement cost. If I purchase today, how much I should pay? That is what we understand as raw material NRV, number 1. Even though such NRV is less than the cost, I may not consider that lower value if NRV of finished goods is higher. So listen carefully, my dear friends. For raw material cost price 300. Raw material replacement cost, அதுதான் dash. First of all understand பண்ணிக்கோங்க, NRV is 260. In the scenario, even now I need not value 260, I need not consider 260 if
finished goods order cost was say 700, NRV is 800. அப்போ finished goods ஓட NRV is higher means what அப்படின்னா I can definitely recover the 700, which means I can definitely recover the 300. So finally என்ன சொல்றோம்னா, if the NRV of finished goods is equal to or more than the cost of finished goods na, then definitely raw material should be valued only at cost, even though raw material ஓட NRV is lower. அப்ப final ஒரு one line conclusion என்னன்னா, class roomல one line conclusion we used to tell, raw material always cost. Raw material always cost. If two conditions are satisfied, it will be valued at NRV. Which two conditions na? It is NRV of finished goods is less than cost price of finished goods, and NRV of raw material is less than cost price of raw material. If these two conditions together satisfied na, then raw material will be valued at NRV. Otherwise raw material will always be valued at cost price அப்படின்ட்டு ஒரு area that can also be many times tested in the examination. So with that we are putting into AS2, my dear friends. AS1 will nothing to be discussed. 1 over, 2 over, 3 over, 4 over, 5 over, 6 illa, 7 over, 8 illa, 9 over, 10 over, 11 over, 12 over, 13 over, 14 over. 1 to 14 completed. All of you? My dear friends, AS15's perspective, other ocean, just remember one problem area called return from plan asset. Every time tested area, return from plan asset, which is fair value of plan asset at closing plus benefits paid minus contribution minus opening fair value will be called returns from plan asset. I told you, we make some investment, 5 lakhs invested. Closing value 6 lakhs na, difference between 6 lakhs and 5 lakhs na income. But if I have additionally invested 40,000, 5 lakhs originally invested, next another 40,000 invested na, then that 40,000 is not income, no. Appo thereby we understand, appo closing is 6 lakhs, upon the 6 lakhs lende, you should deduct the additional investment. That additional investment is called as contribution. So closing fair value minus investment minus opening value. Appo income is only 60,000. 5 lakhs invested, appo invested 40 na, actual income is 60,000 only, no. So that is what we are taken. Similarly, suppose if I withdraw from investment, that is what we call as benefit paid. Benefit paid na, to pay employee benefits, in the invested amount I would have withdrawn. Appo benefit paid means what na, the amount which I paid to employee during the current year. Which means indirectly I am telling this is the amount I have already taken out of investment. So what I have already taken out of investment was also part of income. So thereby closing fair value, single entry madri, closing capital, add drawings, less additional capital, less opening capital madri, closing fair value plus benefits paid minus contribution minus opening fair value will give you returns from plan asset. In the question area can be tested, because I don't want to touch anything other than these things and all, my dear friends. Adhe mari you should know one more thing, my dear friends. You will have in the balance sheet a plan liability, gratuity liability 20 lakhs. To settle this gratuity liability, I have made some investment to the extent of say 16 lakhs. Then the net figure will be shown in the liability side. Net figure will be shown in the liability side under the head called long-term provision. 4 lakhs will be shown. But either way, you find gratuity liability 20 lakhs. Investment for payment of this liability elsewhere made is 23 lakhs abdina. Then the net figure should be shown in the asset side as non-current investment will be showing 3 lakhs. But here we are telling that if it is coming in the asset side na, we should check this number with expected recovery from this 3 lakhs.
If the expected recovery is 2.6 lakhs now, then we should be showing only 2.6 lakhs as investment value. So if the investment is more means, then net amount of investment or recovery from the investment, whichever is lower, should be the value அப்படின்னு ஒரு ப்ராப்ளம் ஏரியா. அதுவும் லேட்டஸ்ட் ஆர்டிபிஓ ஏதோ சஜஸ்ட் ஆன்சரும் பார்க்கும்போது பார்த்தேன். அதனால் ஐ தாட் ஆஃப் கிளாரிஃபைங் தட் பாயிண்ட்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். மற்றபடி அந்த AS15 அது ஒரு ஓஷன் 15 hours. அது இப்போதைக்கு வேற எந்த ஏரியாவும் நம்ம டச் பண்ணல. ஸோ தட் வே வி ஆர் ஜஸ்ட் புட்டிங் இன்டு AS15, 16 ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட்டட், AS17. Segment reporting la what happens na, you have so many products dealt by the entity. அப்போ ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும் இல்லை ஒரு டிஃப்ரெண்ட் லொக்கேஷனுக்கும் யூ ஷுட் ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன். அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வி ஆர் ப்ரெசென்டிங் ஆஸ் பிரைமரி ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட், செகண்டரி ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட்னு. மோர் டீடைல் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் பிரைமரி ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட், லிட்டில் இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் செகண்ட் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட். இதெல்லாம் யூ ஃபர்கெட் இட், நாட் எக்ஸாமினேஷன் ரெலவென்ட். Having decided location or products as primary reportable segments, you need to select the segments for reporting purpose. Suppose I have 40 products means I need not provide information for all the 40 product. Adala I may have to select few products for the purpose of reporting. And the selection the only problem area, long number of years, 20-25 years, இதே problem area தான். What is it? Selection of primary reportable segments. For selection, my dear friends, we apply one key area called 10% threshold. 10% threshold. What is this 10% threshold? It is revenue threshold, result threshold, asset threshold. What we should do, sir? You have 40 different products, no? In the 40 products order, revenue first total. Suppose other 8,000 lakhs na, apply 10%. It comes to say 800 lakhs. But whichever segment is having revenue of 800 lakhs or more will be selected. That's one area. Result means you find out the total profits. Suppose that is coming to some 500 lakhs. Then you apply 10%. It comes to say 50 lakhs. Whichever segment is having the profit of 50 lakhs or more will be considered as selected. 800 lakhs na selected, 50 lakhs na selected. அதே மாதிரி find out segment assets of all the segments. Imagine that comes to ஒரு 20,000 lakhs assets. அதில் 10% 2,000 lakhs. About 2,000 lakhs இருக்கிற assets இருக்கிற segments எல்லாம் will be selected. Should I satisfy all the conditions, sir? No. Even if it survey any one condition, it will be selected. Is how we make the selection. இந்த selection தான் key. இதில் ஒரே ஒரு ஏரியா என்னன்னா, ரிசல்ட்டில் மட்டும் சப்போஸ் 40 ப்ராடக்ட்ஸில் 30 ப்ராடக்ட் இஸ் ஹேவிங் ப்ராஃபிட்டு, 10 ப்ராடக்ட்ஸ் ஆர் ஹேவிங் லாஸஸ். அப்படி இருந்ததுன்னா, சே இமேஜின் இட் இஸ் 800 lakhs profit, 300 lakhs loss, net profit is 500 na, 10% should be applied on what amount na? Then it is aggregate of profits, aggregate of loss, whichever is higher in absolute terms. Suppose 800, 10%, 80 lakhs. And the 80 lakhs is a cutoff number that will be used for selecting both profit making segment as well as loss making segment. அந்த மாதிரி படித்தோம். இந்த 10% threshold தான் key, my dear friends. அப்புறம் selected segments ஓட revenue should cover at least 75% of the company's total revenue, external revenue. அது கவர் ஆச்சுன்னா ஓகே, நாட் கவர்டுனா அடிஷனல் செக்மெண்ட் டு பி ஐடென்டிஃபைட். இது ஒன்று தான் ப்ராப்ளம் ஏரியா. யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ் அண்ட் கோ, மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். செலக்ஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டபிள் செக்மெண்ட், நத்திங் பியாண்ட் திஸ். 3-4 hours ஆஃப் தியரி கண்டென்ட் விட்டுருங்க. செலக்ஷன் ஒன் சிங்கிள் ப்ராப்ளம் யூ கேன் ஈஸிலி சால்வ். ஸோ டோட்டலி அப்ளை 10%. Whichever satisfied, selected, rejected, like that you identify the selection, my dear friends. So easier you can just make out the AS17, my dear friends. Going to AS18, related party disclosure. AS18, related party disclosure. இன்னொரு acknowledgement இருக்கீங்களா? In related party disclosure, identifying relationship. அதுக்கப்புறம் identifying the disclosure requirements.
disclosure requirements. And the disclosure requirements, you have exception, exemption, what to disclose, disclosure. We have exception, exemption, and disclosure part. Identifying relationship, there are 5 types of relationship. Holding subsidiary, or group of holding subsidiary, every entity is related to every other entity. A having subsidiary BC, B having subsidiary EF, having some other subsidiary. Every subsidiary is related to every other subsidiary. And the group, everybody is related to everybody else. Abdinda first relationship, my dear friends. So, a group of parent. Every subsidiary is related to every other subsidiary. Even though they don't have any other shares and all, that's a group. Group or part na related to every other person. That's the first part. Second part, my dear friends, investor and associate. Adala we understand only direct relationship. So which means A holding B, B holding in C. About 30% inga irukku, 40% inga irukana. AB is related, BC is related, AC is not related. அந்த டைரக்டா என்ன ரிலேஷன்ஷிப்போ அந்த ரிலேஷன்ஷிப் மட்டும்தான் இங்க ரிலேட்டட். இதுவே சப்சிடரியா இருக்காங்கன்னா sub-subsidiaries related to parent and all. A being subsidiary of B, B C subsidiary of B, everybody is related to everybody else. Inga direct relationship mattumda relationship. Adhe mari venturer and joint venture. A no person, B no person having a joint venture called C na, A C related, B C related, but AB not related. Co-venturers not related. அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணினோம். அதே மாதிரி ஒரு என்டிட்டியில one individual person having influence na, then that individual person, that entity related. Not only that individual person, and the individual person relatives will be considered as related to A Limited. Relative, father, mother, brother, sister, wife, son, daughter அப்படின்னு நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இண்டிவிஜுவல் person having influence in one company na, and the company and the individual person related. அதே மாதிரி my dear friends, fourth என்ன அப்படின்னா ஒரு கம்பெனியில one person is the KMP, is a KMP na, that KMP person that entity will be related. Not only that, and the KMP person relatives will be related to the A Limited. Like that, fourth relationship, my dear friends. Fifth relationship என்ன அப்படின்னா ஒரு individual person Z having influence in 2 different entity called A Limited, B Limited na, actually he only influences A, he only influences B na. The standard says that in the A and B are also related party. The fifth relationship is because of one individual person influencing 2 entities na, those 2 entities are related parties. In the mari 5 relationship you should be knowing, my dear friends, because questions will be based on giving some facts and tell state whether they are related parties or not. அப்படின்னு சிம்பிளான கொஸ்டின் வரும். ஸோ ஆர் there will be a transaction, is it to be disclosed ன்னு கேட்பாங்க. அப்போ if they are related party, yes. If they are not related party, no disclosure. You can easily answer. This is how we understand about 5 different relationship. அதுக்கப்புறம் we understanding, my dear friends, certain exception has been granted. Exceptionோட key என்ன தெரியுமா, my dear friends? See, some two companies are not related by merely having a common director. So one person is having directorship in 2 companies, that company is not related. அதே மாதிரி co-venturers are not related. Similarly, the exception based on நிறைய questions எல்லாம் வராது. Similarly, what we are telling na, if any relationship arises in the normal course of business dealings, then that is not to be considered related party. Single supplier, single customer, financial institution. One HDFC bank gave me 500 crore loan. Because of they giving me loan, which is a regular job, they are having a representation in the directorship, nominee director they are appointing, because they have given huge loan or conditions, they will have a nominee director. But here they are influencing me and keta, yes, influencing, but it is arising in the normal course of business dealings. It will not be considered as related party. But either way, and the HDFC bank hold 30% stake in X Limited, and then having the influence இருந்ததுன்னா, then இதுக்கு எக்ஸெப்ஷன் கிடையாது. லோன் கொடுத்து
இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ் வருதுன்னா அது எக்ஸப்ஷன். பட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணினா அது நார்மல் டீலிங் கிடையாது, நார்மல் பிஸ்னஸ் டீலிங் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் நாட் டு பி கன்சிடர்ஸ் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ தட் வே வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் ஈவன் தோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இஸ் தேர், வி ஆர் நாட் கன்சிடர்ஸ் ரிலேட்டட் பார்ட்டிஸ் இஃப் இட் இஸ் அரைசிங் இன் த நார்மல் கோர்ஸ் ஆஃப் பிஸ்னஸ் டீலிங்ஸ். Then exemption. Exemption, what we told now, the transaction between government controlled entities, the transaction between government controlled entities, even though they are related party, but there is no need for disclosure. Transaction between holding and subsidiary company need not be disclosed in CFS because anyway such transactions are getting eliminated, and the transaction eliminate ஆகும் in the process of consolidation. அதனால அந்த disclosure not required in consolidated financial statements, not in the separate financial statement, but in the consolidated financial statements. Transaction between holding and subsidiary in the presentation of CFS need not be disclosed. அதே மாதிரி if disclosure violates the principle of confidentiality, then also no disclosure. அப்புறம் கடைசியாக ரிமெம்பர் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் என்ன தெரியுமா? அதை பேஸ் பண்ணி நிறைய தடவை கொஸ்டின் வருது. ஒன்லி திஸ் பாயிண்ட் டு பி ரிமெம்பர்ட் என்னன்னா, even if there is relationship, transaction is to be disclosed only if the transaction occurred during the existence of relationship. Only if the transaction occurred during the existence of relationship. For example, A Limited and B Limited was related parties till 14th February 2026. அதுக்கப்புறம் பிரேக்கப் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் மார்ச்ல they were making some transaction na, then even though during that year they were related parties, but transaction நடக்கும்போது they were not related party, but there is no need for disclosure. But disclosure is required only if the transaction occurred during the existence of relationship. அப்படின்னு we discussed, my dear friends. AS 18 for acknowledgement. AS 19 leases. My dear friends, from the perspective of lease, we have lessee, finance lease. First of all, lessee, lessor, அப்புறம் operating lease வரும். From a lessee perspective, we should recognize asset account and liability. When the lease commences, we should recognize asset and liability. How much amount we should recognize அப்படின்னா PV of lease payments or fair value, whichever is lower, அதெல்லாம் விட்டுருங்க. PV of lease payments means question will give you direct question. They will give you annual lease payments. They will give you term. So they will give you GRV, UGRV. Say they will give you interest rate. So say it is given as 25,000 or 20,000. Term is say it is 4 years. GRV is given as 8,000. UGRV 5,000. Interest rate 10% now. Lessee books, we should consider this ALP and GRV. That will be discounted at the interest rate implicit in lease. That's IRR concept. That's question normal this much only. So ALP given, GRV given, these two will be discounted to the present using the 10%. Apo here calculation, my dear friends, is 20,000 into annuity factored rate of 10% for 4 years plus GRV mattumda. UGRV will not have no role to play in lessee's books. 8,000. GRV means guaranteed residual value. 8,000 into PV factored rate of 10% for year 4. So 20,000 into 3.17 plus 8,000 into 0.68. It will give you totally ஏதோ amount. எல்லாம் சேர்த்தா
68,840. You'll be making an entry as asset account debit to liability or lease liability இல்ல lessor அப்படின்னு ஒரு entry pass பண்ணுவீங்க. 68,840. 68,840. Subsequently, asset depreciation will be charged if depreciation information is given. Liability, how will be accounted? Then it is like this: year, interest, payment, liability. At year 0, we have 68,840. Question might ask you, compute finance charges. Abdina, very simple part, 10%. Year 1, 6884. Payment payment is 20,000. Liability how much? 68,840 plus 6884 minus 20,000. This is basic lease accounting, my dear. 68,840 plus 6884 minus 20,000. So it will be 55,724. Second year it will be 55,722 interest. 20,000 will be the payment. So it will be 55,724 plus 5572 minus 20,000. So 296. Next 4130. That's the interest. This is 20,000. So that way the next year will be 25,426. Next year mattum konjam careful. The last year payment is 20,000 plus GRV of 8,000, 28,000, and after that it becomes nil. So thereby in the difference will be accounting as interest, because last year approximation differences will be adjusted against the last year interest. So thereby it is 2,500 74, 2574. Even though it comes as 2543 and all, 40 difference we are adjusting against the last year interest. With the accounting entry, first accounting entry was asset to lessor. Next entry will be interest to lessor, lessor to bank, interest to lessor, lessor to bank, interest to lessor, lessor to bank. Subsequent accounting entries. If they ask you, you make it. Otherwise, mostly simple computation. Lessee books, they will ask you what is the amount of lease liability to be recognized at inception. Finance charges to be recognized for each of the year. Finance charges to be recognized for each of the year. Abdina simple accounting in the books of lessee is what we have discussed, my dear friends. Either ulta accounting, ulta accounting will be made in the books of lessor. Only thing is, lessor books, you should take what and all ALP, GRV and UGRV should be considered. This should be discounted. PV of all these amount, this will be called as net investment in lease. So, lessor's perspective, again, accounting entries, forget it. If the question is asking you compute net investment in lease, it is nothing but discounted value of these three components. That's we call it as net investment in lease. Then, without discounting, if you add ALP plus GRV plus UGRV, aggregate value, then that will be called as gross investment in lease. The ரெண்டுத்துக்கு difference is called unearned finance income. It is called unearned finance income. இப்போ AS 19 பொறுத்தவரை, my dear friends, simple accounting தான். So lessor booksல 3 number you should be aware of. என்னன்னா GIIL, NIIL, unearned finance income. They will not ask you, trouble you with a lot of accounting entries and all. So only thing is, in the sum, if I ask you what is the GIIL, what do you think the answer is? Gross investment in lease, how much abdina? Then the answer will be 33 in சொல்லக்கூடாது. இதனால கிளாஸ்ல பண்ண அதே மிஸ்டேக் பண்ணக்கூடாது. Aggregate value 20,000 into 4, 80,000 plus 8,000 plus 5,000, 93,000 GIIL. Annual lease சொன்னாலும் it is aggregate value for the entire lease period. So 20,000 to 4, 80,000 plus 8,000 plus 5,000, 93,000. 93,000 ஓட discounted value தான் we are understanding as net investment in lease. அப்புறம் the difference between 93,000 and the discounted value of 93,000 is called unearned finance income. அப்படின்னு you should be knowing, my dear friends. இதுதான் accounting for finance lease in the books of lessee and lessor. 8 hours நடத்தின ஒரு டாபிக் அதை
8 minutesல இல்ல அதை விட கம்மியான டைம்ல இவ்வளவுதான் சொல்ல முடியும். This is how we are understanding about GIL, NIAL and unearned finance income. In the books of Lessee, how to make basic accounting like asset to liability, subsequent finance charges, how to be accounted. All these things is what we are covering, my dear friends. From the perspective of operating lease, lessee and lessor will book expense and income. So lease payment will be accounted generally on a straight line basis, but some other pattern of benefits is there na, and the benefits proportion will be booking expense and income, will be booking expense and income. So இதுதான் வந்து accounting the books of lessee and lessor. Suppose payment க்கும் எக்ஸ்பென்ஸுக்கும் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டிஃபரன்ஸ் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு புக் இன் ஏ பேட்டர்ன் பட் பேமெண்ட் இஸ் அனதர் பேட்டர்னில் இருந்ததுன்னா வில் பி ஹேவிங் சம் டிஃபரன்ஸ். அந்த டிஃபரன்ஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் லீஸ் ஈக்குவலைசேஷன் அக்கௌண்ட். த டிஃபரன்ஸ் வில் பி கால்ட் அஸ் லீஸ் ஈக்குவலைசேஷன் அக்கௌண்ட் இஸ் வாட் வி ஹாவ் taught to you for operating lease, my dear friends. சேல் அண்ட் லீஸ் பேக் டிரான்சாக்ஷனில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, ஒரு அசெட் இருக்குது, ஒரு அசெட்டு ஃபஸ்ட்டு கெட்டிங் சோல்டு அண்ட் அகெயின் லீஸ்டு பேக் அப்படின்னா இதில் வரக்கூடிய சேலில் வரக்கூடிய ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஷுட் தட் பி ரெக்கக்னைஸ்டு இமீடியட்லியா இல்லை ஷுட் தட் பி டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸா? இதான் டிஸ்கஷன். சேல் அண்ட் லீஸ் பேக்னா ஏதோ பயங்கர அக்கௌண்டிங் கிடையாது. ஐ சோல்டு அகெயின் இமீடியட்லி லீஸ்டு பேக். அப்போ at the time of sale I will get some profit or loss. That profit or loss, standard says sometimes should be booked immediately in P&L. Sometimes it should be deferred and amortized. Sometimes it should be deferred and amortized. But the question is like when to book immediately, when to be deferred and amortized. The standard says that if the sale and lease back is resulting into finance lease ஆயிருந்ததுன்னா always such profit or loss is deferred and amortized. Is always it is deferred and amortized. But if it is operating lease, we should check whether the sale is happening at market price, fair value. So if the sale is happening at more than fair value, less than fair value, sale is happening at more than fair value. If the sale is happening at fair value, then the profit or loss is recognized immediately. Sale is happening less than fair value, profit recognized immediately, loss is conditional answer. Sale is more than fair value, profit above cost price, that is above fair value, will be deferred and amortized. Remaining will be recognized immediately. அப்படின்னு பிரான்ச்லாம் போட்டிருக்கோம். இவ்வளோ ஞாபகம் வச்சுக்கலனாலும் பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது, ஆப்ரேட்டிங் லீஸ் அட் ஃபேர் வேல்யூ இருந்தா ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் இமீடியட்லி. ஃபினான்ஸ் லீஸாக இருந்தால் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் ஆல்வேஸ் டெஃபர்ட் அண்ட் அமார்டைஸ். இப்படின்னு AS 19 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம். AS 20 ஆல்ரெடி கம்ப்ளீட் பண்ணினது தான். 21, 23, 27 are consolidation standards. 26, 28 நம்ம ஆல்ரெடி 10 சேர்த்து ரெஃபர் பண்ணிட்டோம். பாக்கி மிஸ்லனேஸ் ஏரியாஸ். AS 22 பொறுத்தவரை அக்கௌண்டிங் ஃபார் டாக்ஸஸ் ஆன் இன்கம், அதில் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண யூ நீட் டு நோ வெதர் DTL ஆர் DTA. சப்போஸ் யூ வில் பி given simple problem. அப்போது when you have, my dear friends, like say depreciation difference, illa some other interest difference, some other expense difference given, you should know whether it's DTL or DTA. This much only you should be aware of. அதுக்கு அக்கௌண்டிங்க்கும் டாக்ஸுக்கும் இருக்கிற அமௌண்ட் will be given. Check the numbers, and if the difference makes the taxable income more, if the difference makes the taxable income more, which means you are paying more tax, which means it is deferred tax asset. You are paying more tax. அதிகமான tax கட்டுறீங்க, prepaid. So thereby difference makes the taxable income more. Difference makes the taxable income more. It is deferred tax asset. Difference makes the taxable income less. It is deferred tax liability. If the difference makes the taxable income less means what? You are paying less tax. ஸோ அப்போது இன்னும் அதிகமாக கட்டணும், அப்போ அது ஒரு லையபிலிட்டி. அதுவே அதிகமாக கட்டிட்டீங்கன்னா அது அட்வான்ஸாக கட்டுறீங்க, அது DTA. ஸோ அப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் they are giving you, my dear friend, ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ். ஃபார் அக்கௌண்ட்ஸ் it is 5 lakhs, ஃபார் டேக்ஸ் it is 7 lakhs, tax rate 30%. அப்போ tell me what is the amount of DTA or DTL. ஃபர்ஸ்ட் DTA வா DTL?
ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸுக்கு 5 lakhs, டாக்ஸுக்கு 7 lakhs, tax rate 30%. Tell me, is it DTA or DTL? Online friends, ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ், அக்கௌண்ட்ஸுக்கு 5 lakhs, டாக்ஸுக்கு 7 lakhs. அப்போ இது டிடிஏவா டிடிஎல்லா அப்படின்னு கொஸ்டின். அப்போ வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ். டாக்ஸுக்கான எக்ஸ்பென்ஸ் வந்து அதிகம். அப்போ இட் மேக்ஸ் த டாக்ஸபிள் இன்கம் லெஸ். ஸோ யூ ஆர் பேயிங் லெஸ் டேக்ஸ். அப்போ தேர்பை இட் லீட்ஸ் டு டிடிஎல். சூப்பர்ப்பா. ஸோ சூப்பர். ஸோ அப்போ எவ்வளோ அப்படின்னா 2 lakhs இன்ட்டு டிஃபரன்ஸுக்கு தான், 7 lakhs இல்லை, 2 lakhs இன்ட்டு 30%, 60,000. இந்த மாதிரி ஈஸியாக வி கெட். ஸோ இம்பேக்ட் ஆன் taxable income தான் கண்டுபிடிக்கணும். இட் இஸ் நாட் தட் விச் அமௌண்ட் இஸ் மோர். சார் ஹியர் 7 lakhs இஸ் மோர் கிடையாது. This 7 lakhs expenses more in tax makes the taxable income less. You should understand the impact on taxable income, whether it's making more or making less. அப்படின்னு we understand. That way we easily calculate deferred tax asset and deferred tax liability. Just remember about the tax holiday period. Tax holiday period. Then MAT carry forward loss. இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. டேக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட் ஒரு தடவை ரீகால் வேணா பண்ணுறேன். ரொம்ப சிம்பிள். ஸோ ஒரு என்டிட்டி ஹேவிங் 1 to 5 years டேக்ஸ் எக்ஸம்ஷன். அப்போ வென் தேர் இஸ் டேக்ஸ் ஹாலிடே டூரிங் தட் பீரியட்னா தென் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் ஷுட் பி கிரியேட்டடா அப்படின்னு டிஸ்கஷன். ஈவன் தோ யூ ஆர் ஹேவிங் டிஃபரன்சஸ் அரைசிங், ஷுட் ஐ கிரியேட் டெஃபர்ட் டேக்ஸ் டூரிங் டேக்ஸ் ஹாலிடே பீரியட்? What is the statement we told in the classroom and made you to tell? Supera, you told two statements. Those differences arising in the tax holiday period and capable of reversal during tax holiday period, na adukku no deferred tax. First 5 years li arise aayi, first year 5 years li reverse aguduna, no deferred tax. But if the difference arising in first tax holiday period and capable of reversal after tax holiday period, then we should create deferred tax in the period in which timing differences originate. Timing difference originate. For example, year 1 we find that, so we find accounting depreciation is 200 lakhs, tax depreciation is say 500 lakhs. We find there is a difference of 300 lakhs. In the 300 lakhs is getting reversed from year 2 onwards. Each year how much is reversed na? 30 lakhs will be reversed. அப்படியே 30 lakhs reverse ஆகும் over a period of 10 years. அப்படி இருந்ததுன்னா then we are understanding tax holiday is 5 years. Tax holiday 5 years. அப்போ tax rate 30%. Tax rate 30%. So information number clear. Accumulated depreciation. See, accounting depreciation 200, tax depreciation 500, difference 300. The 300 will get reversed from second year onwards. அப்போ how much deferred tax? When? How much deferred tax? When? அப்படின்னா when? So we understand, my dear friends. அப்போ we find tax holiday 5 years. Reversal is happening from second year onwards. அப்போ second year, third year, fourth year, fifth year 4 years reverse ஆகிறதுக்கு no deferred tax. அப்போ out of 300 lakhs 120 lakhs reversalக்கு there is no deferred tax. அப்போ remaining 180 lakhsக்கு தான் we need to create deferred tax. சரி, tax depreciation more make the taxable income less. It is DTL. So அப்போ இந்த 180 lakhs into 30%, 54 lakhs தான் DTL. In which year? Year 1. இது சொன்னோமே first yearல தான் difference arise. அப்போ year 1 we should create deferred tax liability. We understand, my dear friends. Hope you are following. அப்போ tax holiday period முடிச்சிட்டேன். நீங்க இது பண்ணிக்கோங்க, my dear friends. Do you understand? Online friends இருக்கீங்களா? ஓகே. இதுக்கு மேலே வேற எந்த ஸ்டாண்டர்ட் நம்ம இது பண்ணலை. ஸோ நிறைய டைம் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ சொன்ன விஷயங்கள் 3 விஷயங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் சொன்னதை மறுபடியும் அஃபர்ம் பண்ணுறோம். ஃபர்கெட் த பாஸ்ட், நோ கில்ட் ஃபீலிங், செம்ம ஒரு என்ஜாய்மெண்ட். ஸ்ட்ரெஸ்ஸு வரும், அதை செம்ம ஹாப்பியாக என்ஜாய் பண்ணுங்க. ஒரு ப்ரெஷரை என்ஜாய் பண்ணுங்க. சொல்கிறதுக்கு ஈஸி, பட் ஐ என்ஜாய்ட் இட்.
ரொம்ப டூ மச் ஆஃப் நர்வஸ் டென்ஷன் அப்படி அதிகமாக மைண்டை குழப்பிட்டோன்னா மைண்ட் ஒர்க் ஆகாது. நீங்கள் பிரெயினை தேவையில்லாமல் ட்ரபிள் பண்ணாதீங்க. அதுக்கு ஒரு காம்னஸ் கொடுங்க. பரவாயில்லடா, என்ன வருதோ அது அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ மறந்து போகிற மாதிரி இருக்கும், ஆனால் அப்படி ஆகாது. எக்ஸாமுக்கு கண்டிப்பாக போங்க, கான்ஃபிடெண்ட்டாக போங்க. போய் அதிகமாக பேசாதீங்க. டோன்ட் டாக் இன் எக்ஸாமினேஷன் ஹால் அண்ட் ஆல். நீட் நாட், ஐ ஹேட் தீஸ் டைப் ஆஃப் அட்வைசஸ். எ ஸ்டூடெண்ட் ஹூ இஸ் சீரியஸ் எனஃப் எக்ஸாம் ஹாலில் போய் ஒரு சின்ன தமாஷ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பண்ணாமல் அவ்வளோதான். அதுக்காக ரொம்ப இக்னோர் பண்ணி போகாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸை. டூ மச் ஆஃப் டாக்கிங் பிஃபோர் த எக்ஸாம் இஸ் நாட் ரிக்வயர்டு. Go to the examination hall. Even if it is reached 20 minutes, 30 minutes before also, don't give unnecessary talking. ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக உட்காந்து படிக்கவும் படிக்காதீங்க. இந்த இந்த பிரெயினோட அந்த ஸ்டேட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அந்த ஸ்டேட் ரொம்ப காம்னஸாக இருக்கணும். அட் த சேம் டைம் செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக கான்ஃபிடென்ட்டாகவும் இருக்கணும், பயப்படாமல் இருக்கணும். ஸோ தேர் பை ஒன்லி ஐம் டெல்லிங் யூ, கில்ட் வேண்டாம், worried வேண்டாம். With whatever limited environment that you had, you have prepared well. Sir, I watched TV. Yes, so what? My mind said I wanted to watch TV in the last 2-3 months. Doesn't matter. ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வேண்டாம். கோ டு த எக்ஸாம், செம்மையாக பர்ஃபார்ம் பண்ணுங்க. ரீட் த கொஸ்டின் பேப்பர் ப்ராப்பர்லி. ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஐ ஆல்வேஸ் ப்ரிஃபர் டு பி த கொஸ்டின் தட் யூ நோ த பெஸ்ட். கண்டிப்பாக அதில் ஃபுல் மார்க் வரும் அப்படின்ற கொஸ்டினை ஆன்சர் பண்ணுங்க. ஈவன் இஃப் இட் இஸ் லைக் கொஸ்டின் நம்பர் 3B இருக்குதுன்னா 3B ஆன்சர் பண்ணுங்க. இப்போல்லாம் எம்சிக்யூ பார்ட் செப்பரேட் அண்ட் அது அதர் பார்ட் செப்பரேட். ஸோ அதனால் எம்சிக்யூஸ் மோஸ்ட்லி ஈஸியாக தான் இருக்கும். முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை ஃபஸ்ட்டே கம்ப்ளீட் பண்ணிவிடுங்க. அண்ட் தென் செகண்ட் பார்ட் வரும்போது 3B தான் உங்களுக்கு தெரியும்னா 3B ஆன்சர் பண்ணுங்க. அதை ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு எக்ஸாமினர் உங்கள் இதை டிக்கில் தான் ஆரம்பிக்கணும். ஸோ அதனால் ஆர்டரில் பண்ணும் அப்படின்ட்டு ராங்கில் ஆரம்பிக்கவே கூடாது. ஸோ திஸ் இஸ் மை என்னோட இன்ஸ்டிங். ஸோ உங்களுக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகுதோ அதை ஒர்க் பண்ணுங்கள். நல்லா படிச்சிருப்பீங்க. ஆல் த பெஸ்ட் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன். ஸோ 2 to 5 எக்ஸாம் எழுதுங்க, செம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக எழுதுங்க. முடிச்ச உடனே ஒரு அப்டேட் கொடுங்க, ஒரு மெசேஜில் அப்டேட் பண்ணால் போகிறோம். ஸோ எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க, ஹவாஸ் அப்படின்னு ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும். மற்றபடி தேவையில்லாமல் அகெயின் ஃப்ரெண்ட்ஸோடலாம் ஓவராக பேசிகிட்டு இருக்காதிங்க. டூ மச் ஆஃப் எவாலுவேஷன்லாம் வேண்டாம். ஜஸ்ட்டு நீங்கள் ஒரு மெசேஜில் போடுங்க, ஒரு ரிலீஃப் இருக்கும். ஓகே, ஸோ அதை நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன். ஓகே, ஸோ டு த எக்ஸ்டென்ட் பாசிபிள் வி ஹவ் ரிவைஸ்டு. நெக்ஸ்ட் இன்னும் நல்ல செம்ம டைம் இருக்குது. அனதர் 24 hours அப்படின்றது கேன் ஸ்டில் மேக் எ பிக் டிஃப்ரென்ஸ் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். 2-3 RTP, 2-3 சஜஸ்ட் ஆன்சர் நல்லா ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு செம்ம பவர்ஃபுல்லாக இது இருக்குது. தயவு செஞ்சு ஒன்று மட்டும் பண்ணாதீங்க. டோன்ட் ஹாவ் வெரி ஷார்ட் ஸ்லீப் டுடே. இன்றைக்கி ராத்திரி 11:30 வரை இருந்து காலையில் 2 மணிக்கு எழுந்து படிக்கிறத மட்டும் வேண்டாங்க. பிகாஸ் யூ நீட் லாட் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த 2 to 5. அதனால் கொஞ்சம் நல்லாவே தூங்குங்க. ஒரு 7.5 hours நல்லா ஸ்லீப், சவுண்ட் ஸ்லீப் கிடைக்கட்டும். ஒரு வாக்லாம் பண்ணுங்க. ஸோ 2 to 5 எனர்ஜி இஸ் ரிக்வயர்ட். அனாவசியமாக படிக்கணும் அப்படின்ட்டு இப்போ ஸ்பெண்ட் பண்ணி அந்த எனர்ஜி டிப் ஆச்சுன்னா நமக்கு பயங்கரமாக ஆன்சர் கொடுக்கக்கூடிய பிரெயினை இது பண்ணி விட்டுறாதீங்க. ஸோ ப்ளீஸ் ஹாவ் எ வெரி குட் ஸ்லீப். லைட் ஃபுட்டு நைட்டு மார்னிங் இதெல்லாம் லைட் ஃபுட் எடுத்துக்கோங்க. இதெல்லாம் டூ மச் ஆஃப் அட்வைஸாக இருக்குது, சொல்ல மாட்டேன். ஆல் த பெஸ்ட் மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே, இதுக்கு மேலே வேறு என்ன சொல்கிறேன்னு தெரில. டூ வெல், ஃபைன், பாய், ஆல் த பெஸ்ட். ஒரு மெசேஜ் பண்ணுங்க ஆஃப்டர் த எக்ஸாம். ஸோ யூ நோ த நம்பர். ரொம்ப ஈகராக வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன். ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட். ரைட், தேங்க்யூ. ஓகே, ஆல் த பெஸ்ட், பாய்.